दादिल्ल्यांचेर आनी सलोम वर्तेल्ल्यांचेर सर्वांचे तुजें आशिर्वाद घाल. सर अंपायरांक तूं राखून व्हर आनी सर्व पोशाखांक तुज्या मोगान भर आनी तांकां तुज्या दैवीक स्पिरितान तूं भर आनी तांकां एकवटीत दवर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सो सांगात आमी मागणें म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सकयल्या बक्षिता जशें आमची पथकां बुगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन. आनी सर पदविदा देव बाप आनी पुतान पवित्र आत्मा तुमचेर ह्या पांतडेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. जस्सी एकला धरून ना तो दोन दोन राहतो शास्त्र वैरी मोगाळ बापा ह्या खेळाक वापरच्यो जर्सी तूं आशिर्वादी कर. हो जावन आसा संकेत तांच्या टीम आसो आनी टीम स्पिरीट आसो आनी सांगत आसा त्या खेळाच्या व्हडपण आसो हे जर्सी घाल्या आनी हे जर्सी खेळच्या सर ह्यो जाणांक तूं राखून व्हर आनी हो सगळो पंद्याट बऱ्या तरान जाय अशें तांकां तूं सांबाळून तूं व्हर आनी सर्व आनी मोगान हो खेळ खेळोवंक एकोडे रितीन रावोवंक तांकां फावो कर. ह्या सर तांचे कडच्या मुस्ताकाच्या जर्सीचेर आनी तांकां दिवच्या ह्या सो ट्रॉफीचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तांकां राखून व्हर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ऑल द बेस्ट. हांगासर मुखेल सैऱ्यांपैकी मनीस संतोष गोन्सालेस खेळगड्यांक उद्देशून दोन उतरां बोरें मागता. ಶುಭಾಶಯದ ಎರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ, ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಹೂವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಈ ದಿನದಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ गोन्सालेस रवरे. आज व्हॅलेंटाईन्स डे वय देव जावन आसा मोग, गॉड इज लव. कोण मोगांची येतात ते देवा तेंची येतात आनी देव तांचे थंय वस्ती करता म्हणयेत. आनी हांगासर भोव अपुरबायेचे खेळा पंद्याट आयच्या दिसा लेडी ऑफ मर्सी क्रिकेटर्स फजीर आनी मांडून हाडिल्लें आसा. आनी आपले हांगासर पोषकांक उगडासाची काणीक दिवन मान करचो वेळ विगार बापांनी उगडासाची काणीक आमच्या पोषकांक दिचे म्हणून विनंती आसा. मोंतू क्रास्ताची उगडासाची काणीक स्वीकार करच्याक ताचो भाव आनी वनी हांगासर वेदीर आसात. ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಫಜೀರ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರನೆಸ್ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
श्री ओलिवेट डिसूसा देव बरें करो विगार बापांक सकाळींच्या या वेळार येवन हांगासर ट्रॉफीचेर सांगतस जर्सीचेर देवाची आशिर्वादां तांणी वतुल्लीं आसा सांगतस आमा सोमेस्तांचेर देवाची आशिर्वादां बेसवान तांणी दिल्लें आसा सगळे पंद्यावट आयचे आनी फाल्यांचे बऱ्या रितीन जावं दी म्हूण आमा सोमेस्तांची आशा जावन आसा आनी आतां हांगासर क्रिकेट मॅच इनॉग्रेशन जावन जे आसा दायकन वेदीर असल्या सैर्यांनी मुखार येवची म्हणून हांव विनंती करतां ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣ ಕೊಣಾಜೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಕಪ್ 2026 ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. मुस्तपोषकांनी आयच्या कार्याक आदार दिल्लो आसा. मोंतू क्रास्त अँड फॅमिली फजीर, ऑस्टिन डिसोजा इस्रायल, स्टीवन फेरावो दुबय, विल्सन डिसोजा इस्रायल, प्रवीण नरोन्ना इस्रायल, मॅक्सिम डिसोजा अँड फॅमिली राणीपुरा, ब्रायन प्रिन्स राणीपुरा, आरोश डिसोजा इस्रायल, नेथन डिसोजा दुबय, सचिन रॉबिन डिसोजा दुबय, सुजन वेगस USA, ओलिवेट डिसोजा अँड फॅमिली फजीर. सांगतास प्रशांत डिसोजा दुबय, जेसन डिसोजा दुबय, ऑस्टिन डिसोजा इनोली, एलन पेरेरा मेर्लपदाव, टीम द आक्स दुबय, सुनील डिसोजा अँड फॅमिली एलियार, रॉयल डिसोजा कुवेट, नेल्सन डिसोजा दुबय, प्रदीप डिसोजा दुबय, लाइजल डिसोजा 90 वॉरियर्स कुळूर, टोरिन अँड फॅमिली दुबय, रॅन क्रास्टो अँड फॅमिली, रितू बबली, डेविड फर्नांडिस दुबय, क्वीन मेरी डेकोरेटर्स राणीपुरा, डेविड फर्नांडिस दुबय, विशाल फैब्रिकेशन अनिल डिसोजा, एल्रिन एनोरो डिसोजा, ऑस्वर्ड फिलिप मोंतेरो एंड फैमिली, गॉडविन अरुण फेरावो दुबय. ओके थंयसर विगार बाप पहिले बाउलिंग करतात आणि स्टीवन प्रवीण क्रास्ता बॅटिंग करते आसा फॉर द इनॉग्रेशन जावन आसा. काही छप्पाळे या अपूर्बाच्या ग्राउंडार या मॅचचे उक्तावण सत्य आसा. संतोष मास्टर and Olivet is batting. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟನ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟನ್ ಟು ಒಲಿವೆಟ್. ವಾವ್ यस देव बरें करो. सांकेतिक रीतीन उक्तावण जाला. ओके संतोष मास्टर एक बॅट करतात सर. Alves and Asher Prince Montero, Sebastian St. Sebastian Arrangers, Gian Prince D'Souza, Jovita Nehal D'Souza and family, Royce D'Souza, Ashok D'Souza and family, Danny D'Souza, दुबय, रितेश फेरावा दुबय. या सर पोषकांनी सांगतास सबार पोषकांनी आयचे क्रिकेट मॅच आयचे आणि फाल्यांचे यशस्वी जावच्याक आदार दिल्लो आसा. तुमचो सोमेस्तांचो आमी उपकार बावडता. लेडी ऑफ मर्सी क्रिकेटर्स फजीर या अपर बायचे क्रिकेट मॅच हांगासर तांणी आयोजन केल्लें आसा. जस्टन डॅनियल डेन्झल ताचे मुखेल पॉइंट घेते आसात अलॉंग विथ टीम मेंबर्स. फेब्रुवारी 14 आज आणि फाल्यां मॅच जावचे आसा. विनर्सांक मेळटा एक व्हडली ट्रॉफी आणि 33,000 कॅश प्राइज. रनर्सांक मेळटा व्हडली ट्रॉफी आणि 17,000 कॅश प्राइज. आणि आयच्या या पंद्यावळींत भाग घेवची टिमां आसात. खोडेल, देलंतबेट्टू, एलियर पदाव, पालाडका, मंजेश्वर,
आंबेंबळ पेरमानोर फजीर पालदने अशें जायतीं टिमां आयच्या ह्या क्रिकेट मॅचांत भाग घेवचे आसात. सांगतास आज आनी फाल्यां क्रिकेट मॅच चलचे आसा. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಾದಿಲ್ಲ ಸಮೇತ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. Hello, hello. So, good morning, one and all. Welcome to Lady of Mercy Fuzzy Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. The first match of the day will be played between the team Fajir versus the team. I request the two skippers of the first match to be ready. I request the two official umpires if we can have the toss completed for the first match of the day, which has been played between SPC Delatanabettu versus HCC Yelyarpadav. I request the two captains please to report to the microphone for the toss. We have already lost a couple of minutes, a 1 hour delay. So we do not want any further delay. Let's have the toss completed.
So can we have the officials to have the toss for the first match? The umpires are ready. The scores are ready. And also we have the commentators ready for the first match. I request the umpires if we can just enter the field and we can have the first match of this prestigious tournament which has been organized by the members of G Church. A Lady of Mercy Trophy 2026 which has been played today and tomorrow. ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ HCC ಎಲಿಯರ್ ಪದ ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ
ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ SPC ದಯಾಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದಾವ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. First match, a toss won by HCC Eliar Padav and choose to field first. Six overs match, 2 overs power play. You can use only 5 bowlers. 24 minutes allocated for one innings. So once again, good morning all the cricket lovers. Welcome to this prestigious tournament organized by the members of Fiji Church. Lady of Mercy Fiji Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. The first match of the day will be played between SPC Delanabettu versus HCC Eliar Padav. The captain of Eliar Padav, after winning the toss, no hesitation opting to bowl first. It's a 6 overs game. The 2 overs will be the batting power play. 5 bowlers is mandatory being used in this tournament, where 1 bowler can be allotted to bowl 2 overs. 24 minutes is the time it's been allotted for the each innings to be completed. I request the 2 umpires to make a note of it. We have the 2 official umpires for the match number 1, Jitesh and Rajesh, along with we have Rajnesh as the 3rd umpire for this the first match of the day. So the feeders are out in the middle, and also we have the 2 openers. So can we have the opener's name?
So waiting for the umpire to give us a green signal for the start of the first match. We have the two openers, Vinay on the strikers and Ashwin on the non-strikers, and the ball is under the hands of Jason. The power players been introduced. Two feeders have been kept outside the 30-yard circle. One is towards the square-like position onto the long on. And here's a signal coming from the main umpire for the start of the first match. The first ball. And he starts with a dotted one. The batsman, Vinay, just watching the ball at the last moment, not offering any shot. He starts with a dotted delivery in his innings. And the very second ball, the ball drifting down the leg. No hesitation for the umpire to call it as a wide. As the first runs added into the team total. With that, the team opens your account in a form of an extra. For the team SPC, the very second ball, there was an appeal, half an appeal coming from the wicket keeper, umpire on board. The batsman is safe in his batting crease. The first 2 overs of the batting power play needs to be utilized by these two batters. If they need some runs to be defendable by their bowlers, their batters needs to play a sensible cricket. The outfield is quite strong enough. The ball will definitely race to the fence in a quicker fashion. Looking for the quick single. The feeder was slightly slow. With that, the team batter Vinay getting off the mark. Finally, after facing 3 ball, and the team total is on 2. Ashwin just chipping it over to the point. As soon as the shot has been offered toward the point region, they're off the mark with a single straight away. So both the batters are playing on 1 and the team total is on 3. Over number 1 in progress. Jason, 5th time it is over. Placed straight back to the bowler, well feeded by the feeder, but there's a production kept on the long on. So we're in the final ball of the over number 1 of the power play. He needs to re-bowl another wide in the over. The score still remains on 4. Can Vinay hit a big hit to finish the innings of the first over in start? But at the end of the first over, ending with a dotted one. So over number 1 coming to an end. Score remains on 4 for no loss with the help of 2 wides and the 2 singles coming on the individual accounts of both the batters. Pretty good start for the team of Illarpadav after winning the toss. No hesitation opting to bowl first. It's a knockout tournament. Winner will qualify to the next round. A loser will be out of the tournament. The second match of the day will be played between Fajr and Paldane. I request the 2 teams, if you're in the ground, as soon as the first innings gets over, we need to have the toss completed for the next match. Johnson is a new bowler. And he's been welcomed with a big hit. That's the first 6 of the tournament coming in the blade of Ashwin. And that's the first 6 of the tournament. Lady of Mercy Trophy 2026. The first 6 coming in the very first ball for Johnson. And what a hit it is. The batsman Ashwin playing towards the area where the wind is blowing. As soon as we saw the shot completed, the ball is straight to the commentator box. A good comeback after being hammered for a 6. That's the line to let the bowler needs to bowl. Just bowl slightly outside the off strike. You cannot bowl anything down the leg. The ball will definitely be out of the park. Going for the quick single in a form of a bye. Slight fumble by the wicketkeeper. Well kept by the person who was standing inside the 30-yard circle. What was the short third man. And also we have a feeder onto the short fine leg. The man
behind the wicket keeper on the short fine leg, doing an excellent work stopping the ball, raising to the fence in a form of a boundary, in a form of a bye, but at the end, just a single. Another dotted delivery coming in this over after being hammered for a big six in the very first ball. Johnson coming back, bowling a decent line length. That's the line length you need to bowl. Just a 7 conceded in this over. In the first over, 4. That was a loser ball played straight to the fielder. There is a chance for an out if it's a direct hit. The batsman, Vanai, would have been back into the dugout. It was formally hit straight to the hands of the mid-wicket fielder inside the circle. At the end, going for the risky single. And is safe in his batting crease. Another dotted ball to finish the over number 2. So after the completion of 2 overs, score is on 12 for no loss. The run rate is exactly like 6 runs per over. If they carry the similar fashion, we can see a total close to 36. But anything above 36 to 40 can be defendable by the bowlers, but on the other end, it would be quite easier for the batters because the wind is blowing onto the onside. Plenty of shorter distance where the boundary can be hit firmly by the batters. If you just watch the ball, connect the ball right in the middle of the bat. So change the ball again. We have another bowler introduced by the captain. Stephen will be bowling the over number 3. The power play has been completed. The feeders are being pushed onto the boundary rope. Still a vacant area onto the fine leg position and also towards the third man direction. Let's see how the batter Venaya will play against Stephen. And Stephen starts with a low full toss, played down the ground over to the long on. Another single coming in the bat of Venaya. And the score slowly moves on to 13. And the batsman going for the wicket. There is a fielder underneath. Could it be the first wicket? Yes. The batsman Ashwin playing towards the direction where the feeder was kept right on the edge of the boundary rope. He could have played onto the square leg or the fine leg position rather than doing that, playing lofted it over to the wideish of the long on and deep in wicket. The wicket number 1 fumbled. And we have a new batter joining the company of Vinay is Loyal. Another experienced batter making his way out in the center. They need a partnership to be built once again. In the first wicket, the partnership of 13 runs conceded. And the bowler Stephen striking in his over. So Loyal getting after mark. Straight down in the very first ball of his innings. Charging down the track, playing straight to the hands of the feeder over to the deep. Another single coming in this over. 3 runs conceded in this over. The first 2 overs conceding 12. So it means that the team total slowly shipping to 15. Once again, the ball is being landed out of the park, coming in the bat of Loyal. The very second ball of the innings is being hammered out of the park towards the area where the ball can be cleared quite easier. You cannot bowl anything down the leg stick to the batters who are strong enough onto their bats. That's a mistake done by Stephen Nava, changing his guard, coming over the wicket. Asking for a quick stumping, and the review has been taken by the umpire. So let's see what will be the decision coming from the third umpire.
And here's a decision coming from the third umpire. The batsman Loyal has to walk back to the pavilion in a form of first stumping. That's an excellent stumping coming from the wicket keeper. The batsman, after hitting a six, want to repeat the same similar hit, but at the end he could not get his back foot on time. But it was well kept by the wicket keeper under pressure, taking the bails on time. The wicket number 2 fumbled, and we have new batsman. So Stephen once again back to his bowling mark, to the new batter, Alvin going for the big gate, wicket-keeper missing it. There is a chance for an out. In the meanwhile, the batsman is safe in his batting crease, might be getting an outer edge of the bat, and the ball racing quickly over to the short fine leg position to finish the over number 3 with a single after the completion of 3 overs. Score is on. And the final ball, a single has been taken, and Alvin getting off the mark with the help of that single. Scores on 22. 10 runs conceded in that over, but an important wicket of Loyal has been picked by the bowler Stephen, and now we have a change of bowling end. So the captain have asked Jason to bowl his final over and the 4th over for his side. And it starts with a dotted 1. Played nicely over to the wideish of the long on and deep mid wicket. The feeder was slightly floppy over there. The ball have raced quickly to the fence like a tracer bullet. That's another boundary coming in the innings of the team. From the batters of SPC. And after being hammered for a boundary, slightly fumbled by the wicket-keeper behind the stump, costing an extra run in the form of a wide. 1+1 adding to the total. With the help of that extra, the runs are building up for the team SPC. They need this kind of a run. These are the gifted run which has been given by the experienced bowler of HCC. And a very good comeback. The man who has come as an opener has to depart in the form of bold Yomis. I hate another wicket fumble in the over. Coming from the strike bowler, Jason striking it his second over. And we have a new batter joining the company of Alvin is Sunil. The team so far, SPC, they've got into a pretty good start. I can say it's not so easy to come out and play under the pressure. The first match of the tournament will be definitely a pressure game for the both the sides. It's not a league game, it's a knockout tournament. Every team will definitely battle for a victory. But cricket is just a game of luck. Even a strong team can be out of the tournament also. The favorites of the tournament can be also be out of the tournament in the very first of the game. And now we are back into this first match. Nicely bowled Sunil. Just playing a defensively hit. The ball heading onto the pad. And the rest of the work is done by the wicket keeper. Jason back to his bowling mark.
Drives it straight on to the long on position for another single, and Sunil getting off the mark with the help of that single. The team total slowly chipping to 29. We are into the over number 4. And the final ball of the over number 4 coming with a dotted delivery, coming in the bowling of Jason. He had an excellent 2 overs of spell. Hardly one boundary has been conceded due to some misfield done by the fielder over to the wide-ish of deep mid-wicket. Apart from that, he had bowled an excellent spell for his side. And now we have still another 12 more balls left in this first match of the day. As soon as this innings gets over, the match number 2, Fajir and Paldain, I request the 2 teams to be ready. So change the bowling, and the new bowler has been introduced by the skipper Liston. Will be bowling his first over of his spell. And he starts with a dotted, but there was another loser ball. Luckily for the bowler Liston, it was not be hammered by Sunil. And now it could be a good competition between these 2 batters. Alvin, we've already hit the boundary in his innings. Can we see a couple of more? Just another 10 more balls remaining in the innings. Going for the big hit, on to the shorter part of the ground behind the wicket keeper. There was a huge appeal by the wicket keeper. Umpire on board. The batter is safe in his batting crease. We have the experienced umpires in this tournament, so definitely the umpires are watchful for each and every decision will be given accurate by these 2 umpires. Going for the lofted head, raise a fielder undernight. Another excellent catch taken by the feeders of HCC after winning the toss, opting to bowl first. The bowlers have bounced back strongly. When we saw that the over number 2 got over, the team total was around 22. Now we are into the over number 5. The batters are coming and walking back to the pavilion. Getting a good start for their team. Not making use of it, of the runs what they got in the first couple of innings, and getting out cheaply by giving some gifted wickets to the opponent team. And now we have a new batter. Tees run, Tees. Elson is a new batsman. Played over to the short fine leg, slightly fumbled by the feeder. In the meanwhile, will the batsman close for the second due to the misfeed, but no chance. Sunil sending him back, and he wants to be onto the striker's end for the remaining ball of the over. A pretty good over bowled by Liston. And the loser ball, the batter Sunil too early to go for a big hit. You miss, I hit, another wicket fumbled. That's a mistake done by Sunil. It was a loser ball. As soon as the ball was being delivered by the bowler Liston himself, he knew that he has bowled a loser ball. Luckily that was not being hammered by the batters of SPC. Another wicket fumbled in the over. And the score still remains on 31. After the completion of 5 overs, scores on 31. The run rate is slightly close to 6.15 runs per over, and we are into the final 6 ball. Ronnie is the man. He'll be on the non-strikers end, and let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Ashley is the bowler to bowl the last over for his side. And he starts with a big wide.
There's a chance of run out. The wicketkeeper should have targeted, but he knew that there was no backup. That's the reason he did not want to strike it. He doesn't want to take any risk. Another wide, another extra runs coming in this over. So far, all the runs have conceded in the form of an extra in the over. The bowler Ashley just need to keep a tight line and just ball wicket to wicket. Do not look for a wicket. A wicket doesn't matter because it's just a knockout game. You just need to bowl wicket to wicket. Driven it down the ground onto the long on position just for another single. With the help of that single, the score totally moving up to 35. Lose a ball once again, going for the wicket. There is a chance of run out. This time the batsman has to depart. He was down the track at the end. The non-striker batsman was not willing to go for a run because the ball was straight to the hands of the short fine leg position, and the wicketkeeper doing an excellent work. Another wicket fumbled. Can we have the new batsman walking in quite quick enough so that we do not waste much time? Can we have the batsman running towards the batting crease? So Dikshit is a man, scores on 35. And that's another wide, another big over coming in the final over. The bowler frequently bowling wides and wide. That's a third wide in the over, which is not a good sign when you're bowling the last over of the over. There is an appeal, umpire unmoored. That's an off an appeal coming from the bowler Ashley. Finally, really for the bowler, a dotted delivery coming in the ball number 4, still 2 to go. Once again, another wide. Every run in the final over will be a costliest one for the batting team because you need to come out and chase the target, whatever the runs have been provided by the batters of SPC. Another wide, so it means that he has already bowled 5 big wides. So that means that it's close to complete 2 overs. It's just a 6 overs match. We do not want more than 6 overs a game in this competition. One bowler, if he's bowling frequently 5 to 6 wides, so it means that he's bowling 2 overs in his innings. So we're into the final ball of the first match of the day. And here's the last ball. Played straight to the mid-off position. Slightly fumble. Will the batsman cross for the second? But at the end, they should be only satisfied with the single. So it means that the innings have completed. The team SPC, they're a little bit too after being asked to bat first. They got into a good score. That is 40 run onto the scoreboard, giving a target of 41 to be chased by the batters of HCC Yellarpada. But cricket is a funny game until the final ball has not been delivered. You cannot predict which team will be the winner. Even the team batting second can finish the game within the 4 or 5 overs because the wind is the factor in this ground. So I'll be back shortly with the second innings. Over to my co-friend, co-brother, Mr. Kiran will be doing the further commentator in Kannada, which is one of the favorite language of all the cricket lovers. So I'll be back shortly with the second innings. In the meanwhile, can we have the 2 captains of the next match to be ready? I request the officials to have the toss completed for the next match between Fajir and Paldane. That's another important game. Both the teams look quite stronger in the pool. That will be another big game of this tournament of Lady of Mercy Fajir Church presents Lady of Mercy Trophy 2026. The winner trophy will be rewarded by 33,000 rupees cash prize along with the Lady of Mercy trophy. The runners-up will be rewarded with 17,000 rupees along with the Lady of Mercy trophy. So over to Kiran.
ಹಲೋ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ಚರ್ಚ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿವೆ SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು 40 ಗಳಿಸಿದೆ. 41ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 41ರ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲ್ದಾಣೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಲ್ದಾಣೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ರಂಜೇಶ್ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. 41ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ SCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್ ತಂಡ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿಯು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. 41ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ವಿನ್. ಮತ್ತೆ ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಕರ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ ಫಜೀರ್ ಹಾಗೆ ಪಾಲ್ದಾಣೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ, ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್.
ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದವ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾದರೆ 9 41 ಸವಾಲಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರೇಮ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಗುಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶೀಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 32 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 6.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದವ ತಂಡ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ವಿನಯ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಟ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿನಯ್ ಯಾಕೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ತಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 12ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದದ್ದು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸನಿಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆದರೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದವ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ 15. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಜೋಡಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 41ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. ರನ್ ಧಾರಣೆ, ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 balls remaining, 22 get for the victory. ಟೀಮ್ HCC LR ಪದ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸರದಾರ ಪ್ರೇಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಂಕರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22. 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ HCC LR ಪದವ್ ತಂಡ. ಆದರೆ SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಗಾಳಿಯ ಲಾಭ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯ ರವಾನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28. 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು. ಬಲಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 33. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದವ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 33. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪಾಲ್ದಾಂಡಿ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರನಷ್ಟ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಜೋಡಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36. 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 95% ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC LR ಪದವ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 40. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ HCC LR ಪದವ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ HCC LR ಪದವ್. They have registered their first victory in this tournament, a Lady of Mercy Trophy 2026. And what a great knock from Prem, including 1 boundary and 1 6. What a tremendous knock from Prem.
Justin. Next match will be played between Paldene versus home team Fajir. News from the center, Paldene won the toss and choose to field first. Batting. Requested 12th man of both team. Please report here. Paldane as well as Fajir 12th man. Organizers ball. Justin. Again, change in comment box. Over to you, Mr. Anil Sir. Thank you, Kiran. Moving to the match number 2 between Fajir and Paltin. The captain of Paltin, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. We have seen that most of the teams, after winning the toss, they have decided to bowl first. The two openers out for the team Fajir, Joel on the strikers and Daniel on the non-strikers. And in the first over, the ball has been under the hands of Kiran. Will be starting the proceeding. Will be bowling the first over right side. The power play has been introduced. And here's a signal coming from the umpire to the start of the match number 2. So let's begin the game. And here's a green signal coming from this umpire for the start of the second match. And the very first ball, the fielder underneath over the deep wicket. Can it be an excellent catch? At the end, look at the way how the catch has been taken under the pressure. The very first ball, the loose one ball by Kiran, which has been hammered over to the deep wicket. The wind is not blowing toward that direction. The batsman has to depart.
In the end, an excellent catch taken by the feeder. Not so easy to take those kind of the catches. If the batsman Joel, if would have lofted it over to the umpire's direction, over to the square leg or to the long leg, we could have seen a 6. That's a mistake done by Joel. The loser ball needs to play it to the other direction rather than playing where the feeders are being kept. We know that the 2 feeders are being kept towards the square leg and a deep mid wicket. Just a flick over to the umpires could have gotten a boundary or a 6, but at the end, the team Fajr losing their important wicket. Joel departing in the very first ball for a golden duck, and we have a new batter, Vishal. Slightly fumbled by the feeder. It was a catch, a simple catch over to the mid-off position, but the feeder onto the mid-on position, charging for the catch. Confusion between the 2 feeders. Can it be a costliest one? Vishal getting off the mark. With that, the team Fajr opens their account with a single. A life is given to Vishal in the very first ball, or else we could have seen another wicket fumbled in the over. A good land delivery, making the batsman to go for it. If there was any slightly edge, another wicket could have been fumbled. But at the end, an excellent over ball by Kiran. A hard luck for him. He could have got a second wicket. Straight to the feeder, over to the shot. Fine leg, he was slightly slow enough. In the meanwhile, the batsman, Daniel, going for the quick single. So both the batters, Vishal and Daniels, are off the mark with a single, adding to their individual accounts. And the team total slowly moves on to 2 for 1. Power play has been introduced. Slightly a slower ball, slightly down the leg stake. The batsman going for a big lofted. He know that if it have connected, we could have seen a result, either a boundary or a 6. That's a shorter part of the ground behind the wicket keeper. Anything pitching down the leg stake will be played out of the park. An excellent attempt done by the feeder. At the last moment, getting his hands on time, saving at least 4 runs for his side. In the meanwhile, the batsmen have completed a second over numbered 1 completed. Score is on 4 for 1. So after the completion of first over, now we have a new bowler, the lefty bowler, Prashant. And he picks the wicket in the very first ball. The batsman playing a back foot punch, wanted to play over to the cover position rather than playing straight, playing a miss hit, costing another wicket. And Daniel, the opener, has to depart. A loose hit played by the batters. That's what the mistakes we have seen done by the batters of Fajr. The first ball, Joel doing a mistake, and now Daniel. It was a loser ball. We have seen in the first game the loser ball. The wickets have been fumbled. Prajwal is the new batsman, joining the company of Vishal, who got a life in the previous over. Played. It was a loser ball rather than lofting it onto the outside. Playing straight to the mid-on, ends with a dotted one. You need to utilize the loser ball. And now hesitation for the umpire to call that it's a wide. It's the first extra in the over, the first extra in the innings. With the help of that wide, score slowly chipping to 5 for 2. Another dotted ball coming from Prashant.
And that's a nice piece of a hit. Coming at the right time over to the wideish of the square leg position. That's what the batsman needs to do. When you're getting these kind of a looser ball, it has to be played to the direction where the feeders are not kept. The outfield is quick enough. You can get the boundaries quite faster enough. And that's the smallest part of the ground towards the direction of square leg, fine leg. A good comeback, slightly fumbled by the wicket keeper. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single in the form of a bye. Another extra conceded in the over in the form of an extra. And the score moving to a double figure on 10. Definitely it will be called as a no ball. Might be the bowler might have lost the connections of his ball while delivering the ball out in the middle. It was too far. Even the wicketkeeper was just watching the ball passing over his head. And the free ball played on to the mid-on. The catch has been taken, but the batsman is safe in his batting crease. This time the catch was not being put down by the fielder. Vaishal going for the back hit. Ending with just getting a single. So after the completion of 2 overs, score is on 11 for 2. 12 for 2. So the pole has been completed, and now we can see the feeders are being pushed back onto the deep. Once again, the captain asking Kiran to bowl the over number 3 for his side at the second over of his spell. And it starts with the slower one. A run-up taken by the bowler, the batsman Vaishal. Too early to play a slog sweep without watching the wrist of the bowler. Ending up with another dotted deliveries in his innings. Played down the ground onto the wideish of the long on position just for another single, adding to the individual account of Vishal. The team total slowly chipping to 13. We are into the over number 3. Going for the back eight, fielder underneath. This time the fielder should just watch the ball sailing over to his head. That's another big eight coming this time in the bat of Prajwal. The man got off the mark with the boundary and now playing towards the longest part of the ground towards the wideish of the deep mid wicket position. Also easy, just a flick. Taking the ball well under the bat, and the rest of the work is done by the power behind the shot. But that's a good response from the bowler. As soon as the ball has been hit for a 6 in the previous ball, comes back, drifting it slightly down the leg. The batsman missing it completely. You miss, I hit. A good comeback, a good response from Kiran. And Prajwal has to depart. The team wanted him to be there till the end. He was getting runs only in the form of a boundary. And the sixes, a quick fire of 10. Ending in bold. The new batter walking out to the center is Wilson. With the jersey number 4, he's taller than the umpire, so definitely we can see some big hits coming from the bat of Wilson. Can he take the advantage of his height? But it's a 2 different game, Andram and Oram. Andram, it's not so easy to take the advantage against when you have a bowlers like Kiran in the opponent team. Well, the batsman crossed for the second, but Kiran and his feeder was quite quick enough to grab the ball. In the meanwhile, Wilson getting off with a single. Vaishal. A wide ball given by the umpire. Vishal missing the loser one slightly outside the off stick. Could have gone for the switch hit. We could have seen a boundary in the last ball of the over number 3, but at the end a dotted a ball to finish the over number 3.
So after the completion of first 3 overs, the score is on 21 for the loss of 3 wickets. The run rate is exactly like 7 runs per over. If they carry in the similar fashion, we can see the same target what we saw in the first game. The 41 was the target in 6 overs, and now they have a chance of getting the same total. Stephen has been asked to bowl the over number 4 for his side. 21 is the score. And he starts with a no ball. The ball has been played widely over to the long opposition. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the singles into double. The tall man, Wilson. But umpire said it's a one shot, so it means that just the 2 runs will be added to the total. It's a loose ball, and yet another free hit signal coming from the umpire. The score is on 23. And the free hit ball has been not much utilized by the tall man Wilson. It has been just drifted onto his bats. In the meanwhile, the batsman have crossed for a quick single in the form of a leg bye. You need to make use of those loose balls. Going for the big hit, onto the onside. Every dotted delivery has been cheered by the captain and the fans of the team Palden. They know that it's a knockout game. Once again, the batsman going for the big hit, missing it completely. Slightly fumbled by the fielder behind the stumps. Wicketkeeper Prashant missing it completely. These are the gifted runs given to the opponent. Every extra runs will get their team total upper and upper. Once again, another miss by the wicketkeeper. Another single considered in the form of an extra, in the form of a bye. The last 2 balls, 2 extra runs conceded, coming in the bowling of Stephen. Lofted it, fielder underneath. Will the catch will be taken under the pressure? And he was just standing on the edge of the boundary to over to the long on. Under pressure, taking an important catch. This time the mistakes are not done by the fielder. The life which was given to Vishal in the very first ball of his innings. And this time he has to depart in the over number 4. And the Stephen striking for his side. The score still remains on 26 for the 4. Another tall man walking out to the center. So we have the 2 tall mans of the team for Fajir. Justin with the jersey number 10 at his back. He'll be facing the final ball of the over number 4. Stephen the man. Can he get a breakthrough on his final ball of his spell? Just a 1 bowler is being allowed to bowl 2 overs. So we have seen Kiran doing that for his side. And here comes Stephen to bowl the last ball. Shot a ball, played over to the square leg position. 1 bounce over to the fence. Even the 2 fielders could not stop the ball. It was firmly hit, connected right in the middle of the bat. And the result is a boundary to finish the over number 4 inside. With the help of that boundary, the team total is on 30. Joyal, the captain of Balden, has been asked himself to bowl the 5th over for his side, the penultimate over. We are into the second last over of the first innings, and here he comes, Joyal. And he starts with a wide, plenty of extras given by the bowlers of Balden. Every runs are important for them. If they try to restrict them less than 40 runs, it could be easy for their batter to walk out and chase the target.
And this time played straight over to the umpires. Two fielders are stunned enough. Not even a single fielder over there in the long on and long off had to move. It was played over to the umpires. The power behind the shot coming from the tall man Wilson. Striked it so hard. The two fielders were just watching among themselves, and the ball is already cleared to the boundary. A much needed boundary coming at the right time, the over number 5. Well, the batsman look for the second. Wilson going for the risky double. And the meanwhile, the 2 runs have been completed quite easier. 2 balls have been delivered by the skipper. 7 runs have already been conceded in this over. Luckily for the bowler, it was just a glance before the batsman getting the bat. The ball already has kissed the pad of the batter Wilson. Just a single conceded with the form of an extra. And a lofted head this time. The man just undoing the rest of the work for his side. What a hit it is towards the deep mid-wicket position for another 6 of the innings coming from the batters of Fajir. We have seen the first 6 coming in the bat of Rajmal, and now Justin is the man who is taking the charge in the over number 5. An expensive over bowled by Joyal, and the team total slowly jumping to 44. A good response coming from Joyal after being hammered for a big 6. He comes back, balls dotted delivery. So he's up to his final ball of the over number 5. 14 runs conceded so far in this over. Last ball, the first ball was a wide. You need to bowl the last ball. The first ball was a wide, then a boundary, a double, a leg by, a 6, a leg by, and now we are into the final ball. The final ball, once again, the result is another 6 coming in the bat of Justin. With the help of that 6, Fajir have got their 50 up onto the scorecard at the run rate of exactly like 10 runs per over. The final ball, a 6 has been hit. So it means that 20 runs conceded coming from the bowling of the captain of Palden, Joyal, has been hammered by both the batters. So Wilson started with the boundary, and Justin finished with a 6. 2 sixes under his belt in that over. So the final over, the ball has been handed over to Lancy to bowl the last over. Can we see another couple of boundaries of the 6s coming by these 2 batters? A partnership has been building up between these 2 batters when the team were slightly under trouble. But now we can see the equations. No one would have thought that the team Fajir from the trouble, they would have come into this position. Another bowler starting with a wide. The same thing the Joyal did in the previous over. Started with a wide. And now once again Wilson. Another good left, another good left. He knows that these are the gifted run. And the bowler needs to re-bowl. The loser ball, a mistake done. Luckily the ball did not carry to the feeder, but they should be only happy with a single. The tall man could have lofted it onto the onside. Make a room slightly outside the off stick and hammer it over to the onside. That's the way the batter needs to do. Justin, the man going for the lofted head field, underneath, catch taken. And Justin's shot innings coming to an end. An excellent piece of work coming from the bowler, Lancy. Just bowling a quicker one outside the off stick, and the batter too early to go to lofting it over to the cover position, but binding towards the short cover position. Score is on 53. Sanu is the new batter. Can he see a big hit coming from his bat, or can he take a single and give a strike back to Wilson? Or
Can we see another wicket coming in the bowling of Lancey, charging down the track, but there is a feeder kept on the wideish of the long off, just a single to get off the mark. Another single adding to the total, score moves on to 54. Another wide, another extra. Every extra runs will be a problem for the team Palden. Drives it down the ground, and the outfit is so good enough. Look at the way the feeder was standing slightly widely onto the long on position. He had played straight down the ground, and the result is another boundary coming in the bat of Wilson. And the team total jumping to 59. They're going exactly like a 10 runs per over, which could be a tougher target for Palden. But still, the game is not over. Still 2 left. When the batters like Fajir, when their batters can go out and play a big lofted hit, why can't the batters of Palden can do it? Finally, in the second last ball of the over number 6, Wilson going for the lofted hit. Timing was not... the power was not behind the shot, but finding the feeder onto the long on position. Macklin is the man to face the final ball of the first innings. Played onto the deep. Stephen the man in the meanwhile slightly fumble. Will they go for the second? There is a chance of an out. Fumbled, missed by the wicketkeeper. The ball rising over to the fence. Will it be pulled back at the end? That's a bonus run. That might be a bonus run in the form of an overthrow. So umpire calling it to do the referral to check whether the ball is past the boundary ropes over to the short. On to the final position behind the wicketkeeper. The first run was completed. The second run, the ball was in the hands of the bowler. Going for the direct hit onto the strikers end. Wicketkeeper fumbled. Even the fielder behind him have fumbled it. Let's see what will be the decision coming from the third umpire. So it means that the last ball, the ball has been pulled back at the right time by the fielder. So it means that just 3 runs. In the final ball, just 3 runs have been conceded by the batters of... So umpire, can let us know your decision. The final ball, whether it's a 4 run or a 3 runs. The final ball, it was 3 runs. Okay, so that means that the final ball, the 3 runs have been conceded. That score is on 62. So it means that 63 is a target to be chased by the team Palden in 6 overs. So 63 is a target. I request the 2 openers of Palden please enter the ground immediately. And we will have a change in the microphone. I would like to ask
So over to Tamim, will be doing the second innings of 63 needs to be chased at 36 ball. Over to Tamim in the microphone. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 63ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ದಾಣ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ವೈಡ್ +1 ಮುಖೇನ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥತೆಯ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಈ ಬಾರಿ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೋಯಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಯಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಣಿ ಎಸೆತ ಡೇನಿಯಲ್ ಐವಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ರವರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 57ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 57 ಓಟಗಳು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಸನ್ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಳಸಿದ್ದು 8 ಚೆಂಡು, ಗಳಿಸಿದ್ದು 8 ಓಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಜೋಯಲ್ ಎಂಬ ಮುತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ದಾನೆ ತಂಡ. ಸನ್ವಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬ ಮುತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ದಾನೆ ತಂಡ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಣ ಆಗಮನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್ ಎಂಬ ನಾಮಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಅಂತೆಯೇ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮರಿಯಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಜಿಗಿತಾ ಇದೆ. 12 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಿಲ್ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್ ಎಂಬ ನಾಮಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತೃತೀಯ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೀವನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.
ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ರಾಯಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಆಟ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ನ ಚಾನ್ಸು. ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ 3 ಉದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ರಾಯಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಣ ದಂಡನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ. ಈ ಮುಖೇನ 4ನೇ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆವಿನ್ ಎಂಬ ನಾಮಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪಂಚಮಿ ಅಂತೆಯೇ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರವರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ
5ನೇ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಪರವಾಗಿ. ರಾಯಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ನಾಮಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ 5 ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಟ್ಟಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೋಯಲ್ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ 5 ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆವಿನ್ ದಾಂಡು ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೋಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನವಿ. ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ಉದರಿಗಳು ಮಗುಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ದಾನೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮರಿಯಾ ಅಮೆಂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮರಿಯಾ ಅಮೆಂಬಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PSC ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು. ಜೆಸ್ಟನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ 5 ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನುಳಿದಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೆಸ್ಟನ್ ತನ್ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಅಂತೆಯೇ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೆಸ್ಟನ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಉದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ.
5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಅಂಕ. 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ಉಳಿದಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ +1 ಮುಖಾಂತರ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಣ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೆಮೆಟ್ ಎಂಬ ನಾಮಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಉದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ.
Hello. Lady of Mercy Fajir Church proudly present this tournament. This is the third match of this tournament. Maria Amebol takes on PSC Permanuru. PSC Permanuru have won the toss and choose to field first. Please set your field as soon as possible. Team skipper of PSC Permanuru. We are running short out of time here, so please cooperate us. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. I request the captain of Permanur Sports Club, please set your field as soon as possible. I request the 12th man of Permanur Sports Club and Maria Amebol, please report here near to the comment box, please. Twelfth man of Maria Amebol and Permanur Sports Club.
Is 6 overs format match. Lion brought into the attack to bowl this first power play over. Strike of region, batter name. Johnson is on strike. Danny is on non-striker end. Lion will start the proceedings here. Right arm over the wicket to the right hand batter. Batsman wanted to go for the cover drive. Completely missed it. This time balls the ball along the carpet and wicketkeeper gathered the ball comfortably. It's a dotted delivery. Started with a dotted delivery. Mandatory power play is in progress. We can see only two fielders kept outside of the 30-yard circle. The backward square leg and deep mid-wicket region. Lady of Mercy Trophy 2026. This time wanted to go for the expensive drive. Ball may getting outside edge of the bat straight to the short mid-wicket region. Meanwhile, batsman got enough time to get easy single and Johnson gets off the mark. Score moves up to 1. Again, this time sweep shot comes to play towards the deep square leg region. Protection has been given in the deep square leg region. So one more additional added to the board. A slow and steady start here, team Maria Amebol. And so far, such a good bowling display from Lion. This time played nicely, finds the gap, ball went like a razor bullet. What a beautiful stroke. Hammered it straight down the ground to deep widest long on region. There is no protection in the deep or long on region. And it's a welcome boundary. Score moves up to 6 on the board after completion of the 4 deliveries. What exclusive timing behind the stroke from Johnson. Score moves up to 6 on the board. And utilizing this power play very effectively, Johnson. 5th time in this over, right arm over the kid. This time played nicely. What a catch! This is a standard one. What single-handed catch from Macklin. Catch of this particular match. What a grab that was. So it's the first disaster, first wicket down. It's a big fish in the net. Johnson departs, including that boundary, and a small bright fish cameo ended here for Johnson. The man who scored only 5 runs. And back to the pavilion here, Johnson departs. Score moves up to 6 on the board for the loss of the one valuable wicket. After departure of the Johnson and the arrival of the new batter, Elton. Elton is the new batter. Final time in this first mandatory power play. Lion, the new batter, Danny, just flicks it nicely towards his square leg region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 7 on the board after completion of the first mandatory power play. Score moves up to 7 on the board for the loss of the one valuable wicket. After this match, next match will be played between Cordell takes on Paladka. So should be ready for the next match, team Cordell and Paladka. Elton is on strike. The bowler Sean. Second mandatory power play. 6 overs format match. 2 over power play. Deep mid-wicket and the backward square leg region protection has been given. Again, wanted to go for the flick shot towards the onside region. Maybe chance of a run out in the non-striker, an opportunity which is created, and on-field umpire upstairs for the third umpire. Asking for the third umpire whether it's out or not out. Let's wait and see.
Out is the call from the third umpire. In the form of a run out, second wicket back to the pavilion. Elton departs. After departure of the Elton, the new batter, skipper of Maria Mabel, Delson is the new batter. Arrival of the new batter, Delson, joins the party. 7 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. Again, reverse sweep comes to play as an innovative stroke. Ball raised to the fence for 4 runs. That's the shortest pass of this cricket ground. And what a stroke, what an innovative stroke comes to play from Danny. Ball raises to the fence for 4 runs. Score moves up to 11. Again, third time right arm round the wicket. This time wide signal from the umpire. Ball maybe drifted, deflected down the leg stump. Deviation down the leg stump. Again, one more wide. Score moves up to 12 on the board. Again, a sweep shot. Reverse sweep comes to play. Improvisation comes to play. Ball raises to the fence for 4 runs towards the backward point region. Score moves up to 16 on the board. And Danny showing his skill here. And such a beautiful batting display from Danny. For the loss of the 2 valuable wicket. And batter Danny taking the advantage of this mandatory power play. Oh, this time one more shot, but straight to the hands of the field. And what a beautiful stroke. Unorthodox shot comes to play. There is a pedal sweep towards the backward square leg. The protection has been given to the backward square leg region. And fielder took that easy catch. He does not make any mistake. Puneet is the fielder. He got the elevation but did not get the distance. He finds the fielder over the deep backward square leg region. Wicket number 3 back to the pavilion. They are now deep in trouble. They lost the wicket of Danny also. Score moves up to 16 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Still 2 balls left in this mandatory power play. Sean provides a huge breakthrough here after conceded a couple of boundaries in this over. New batter, Lyson is the new batter. Again, he wanted to play that reverse sweep shot. Getting edge of the bat straight to the short point region. Meanwhile, Lyson also gets off the mark. Score moves up to 17 on the board. Second on the progress here. Last 1 ball remaining. And this time played nicely towards the onside region. 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce, 4 bounce into the fence for 4 runs. Just using the pace of the delivery. Flicks it nicely towards the deep mid-wicket region. There is no protection in the deep mid-wicket region. Ball raises to the fence for 4 runs. And it's a welcome boundary in this over. Conceded 3 boundaries. Score moves up to 21 on the board. 14 runs conceded in this previous one. A little bit expensive over from Sean for the loss of the 3 valuable wicket. And batters of Maria Amebal utilizing this mandatory power play very effectively. So score moves up to 21. That means current run rate exactly 10.50 runs per over. Lion is the bowler of his second over quota. Right arm over the wicket to the right hand batter, Lyson. Again, deflected down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 22.
Lady of Mercy Trophy 2026. It's going to be a one more fantastic tournament organized by Lady of Mercy Church. One bounce into the fence for 4 runs. Almost tried his best towards the deep wide long on region field. But ball passes between his hands and it's one more boundary. This time Lyson played it nicely towards the deep mid-wicket region. So with that boundary score moves up to 26 on the board. In the previous over, Sean conceded 3 boundaries. Now in this over, Lion also conceded 1 boundary. So totally 5 boundaries including in this particular innings. What a beautiful batting display from the batters of Maria Amable, but they lost the wickets of three valuable wickets. Now they are searching for the right track here to build this innings. Desperately needed a partnership here. While playing a 6 overs format match, just the swing of his bat completely missed it. And a very good comeback by the bowler Lion. Even he conceded in the previous delivery boundary, and a very good comeback from Lion, keeping that line and length very effectively this time. Lion to Lyson, third time in this over. Right arm around the wicket to the right hand batter Lyson. Wanted to go for the innovative stroke. Ball may getting outside edge of the batter straight to the. I think it's a leg by signal from the umpire. Yes, a leg by signal from the umpire. Score moves up to 27. We have 3 officials, 3 umpires. Jitesh, Mr. Rajesh and Mr. Ranjesh with the part of this tournament. Wanted to go for this sweep shot, completely missed it. A dotted delivery and a very good comeback from the Lion. Is a frontline bowler of the team Permanur Sports Club. Again played nicely, sweep shot towards the short square leg region. Meanwhile the batsman got enough to get an easy single, easily walkable single. With that single score moves up to 28 on the board. So far so good. Runs are now started to flowing. Last 1 ball remaining. Last 1 ball. Lyson is on strike. 3rd over, final time in this over. Right arm around the wicket this time. Wanted to go for the expensive drive. Completely missed it in the form of a bat. 1 more additional added to the board. Score moves up to 29 on the board. After completion of the 3 overs, 29 on the board. Current run rate exactly 9.75 runs per over. But they lost the 3 valuable wicket in the form of Johnson, Danny and Elton. Now partnership going on between these 2 pair, Delson and Lyson. 6 overs format match. They need to play some cautious innings while you're playing a 6 overs format match. The new bowler brought into the attack, most experienced campaigner, Prakash. Prakash is the new bowler to bowl this 4th over. Prakash. Right arm over the wicket. This time leg spin comes to play. Wanted to go for the 1 more reverse hip shot.
Little bit fumble by the fielder, short third man region. That fumble allows the batsman to take a couple of runs, and in the form of leg byes, a couple of runs added to the board. Score moves up to 31 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. Lady of Mercy Trophy 2026. So heartily and a warm welcome to all the spectators. Those who are gathered here and those who are watching in live, and this time played it exclusive timing behind the stroke. Oh, ball went like a tracer bullet. What a beautiful stroke. That's an innovative stroke comes to play from Lyson, and taking the advantage of the shortest part of this cricket ground. That's a beautiful stroke from Lyson. Ball raises to the fence for 4 runs with the boundary. Score moves up to 35 on the board. Lot of boundaries started to flowing in this first innings itself. Again, wanted to go for the expensive right towards straight down the ground. This time one more dotted delivery and good comeback from Prakash. Score moves up to 35 on the board. 4th on the progress here. Again, batsman charging down the track, wanted to break the shackles, but hammered it straight to the deep mid wicket region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 36 on the board. 4th on the progress here. Still 2 balls left in this 4th over. Now Delson is on strike and wanted to go for the just shuffling across the line and wanted to play that perfect stroke towards the square leg region. One more additional added to the board. Score moves up to 37 on the board. Still 1 ball left in this 4th over. 37 partnership going on, and this time coming down the track and breaks the shackle. That's a huge one. This is the first 6 of this particular innings, and Loyson, what a lofty stroke. He got the elevation, he got the distance towards the deep long off region. With that 6, score moves up to 43 on the board after completion of the 4 overs. What an outstanding and magnificent stack from Lyson, using his feet. Batsman coming down the track and played it nicely, and that's a lofted handsomely towards the deep long off region. With that 6, score moves up to 43 on the board for the loss of the 3 valuable wicket, and Lyson accompanied with Adelson and building this partnership here. What a beautiful batting display from Lyson, including a couple of boundaries and 6. 43 on the board. Still 2 overs remaining in this first innings. The bowler, Punit brought into the attack to bowl this penultimate over. Delson is on strike. 62 is the highest team total so far in this Lady of Mercy Trophy 2026. Fajir has been registered. There are 62 runs so far. 43 on the board after completing the 4 overs. This time wanted to play that in a chance of a run out opportunity which is created. It is an easy opportunity. So in the form of a run out, 1 more wicket down, 4th wicket down. 4th wicket back to the heart here, and partnership is broken here finally. And Delson, the man who scored only 6 valuable runs, Delson back to the pavilion. Score remains only 43 on the board. Denzel is the new batter. As a middle order, Denzel. 6 down, Denzel. Walking towards the crease here is a non-striker and Punit, second time, right arm over the wicket to the right-hander batter Lyson. This time drifted down the leg stump, a wide signal from the umpire. Score moves up to 44. And such a battling innings from Lyson. This time a very good line and length from Punit. Keeping that line and length is very effective here. And a good move from Punit. 1 more wide. Second wide conceded in this over. Score moves up to 45 on the board. Still 4 balls left in this penultimate over.
Prakash, little bit expensive over from Prakash this time. One more wide. 46 for the loss of the 4 valuable wicket. Slower pace of delivery, slower pace of delivery. And just swing of his bat completely missed it. Around 55 to 60 runs would be the respective total as per this condition of this cricket ground. And the wind is flowing in the onside region. This time wanted to go for the experiment. Chance of error, not in the striker end. And good collection from the bowler. Puneet, one more wicket down and a very good knock comes to an end. Lyson played such a tremendous role for his team. What an outstanding innings comes to an end of Lyson, including a couple of boundaries and massive 6. The man who scored 17 valuable runs for his team, and great contribution comes to an end of Lyson. Score remains only 46 on the board for the loss of the 5 valuable wicket. The new batter, Arun. Next match will be played between Cordell versus Paladka. So should be ready for the next match. I request the captains, skippers of Cordell and Paladka, please come forward for the toss win ceremony. Denzel is on strike. Left-handed Denzel is on strike. And this ground is favorable for left-handers here. Puneet to Denzel. And a slow office of delivery in the form of a stamp out. One more departs. Wickets are crumbling like a pack of cards here. So score remains only 46 on the board for the loss of the 6 valuable wicket. And good partnership from Lyson and Delson. After departure with Delson and Lyson, now same story repeated here. Tail enders will comes to play here. 8th down as Ronald is the new batter. Score remains only 46 on the board. Still 1 ball left in this penultimate over. And good comeback by the team of Permanur Sports Club. Even they conceded lot of runs in the previous 4 overs and played nicely. The glorious cover drive. Delicately played towards the deep covered region. So couple of runs added to the, and Ronaldo also gets up the mark with that couple of runs. Score moves up to 48 on the board after completion of the 5 overs. 48 on the board. That means current run rate exactly 9.50 runs per over. Last 6 balls remaining in this first innings. McLean is the new bowler brought into the attack to bowl this final over. Arun is on strike. So it's a block call delivery. Block called right into the block call delivery from the bowler. And it's a leg by signal from the umpire. Score moves up to 49. Just 1 run short to bring up the 50 here. And a very good line and length from McLean. The senior most player, most experienced campaigner. But converting that experience into the performance is so important in cricket. Again, played nicely, gently pushed towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, a batsman got enough time to get an easy single. With that single, brings up the 50 on the board. Team Maria Amable. Still 3 balls left in this first innings.
What a beautiful batting display from Loyson and Delson. Again played nicely towards it, straight down the ground towards the deep long on region. Little bit fumble by the fielder or the deep long on region. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. With that couple of runs, comes up to 52 on the board. 52 on the board. Respective total on the board. Still both teams are battling hard for the victory. Again played nicely towards the deep long off region. One more additional added to the board with that singles comes up to 53. Final time in this first innings. If they able to hit 1-6, they will get a psychological advantage while defending a second innings. And played nicely towards the coverage region. So one more additional added with that singles comes up to 54. 55 is the target in front of the team Permanur Sports Club to register their first victory in this tournament. Let's wait and see. Wait and see. Cricket is all about the unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Let's see who is the winner of this particular match. Permanur Sports Club versus Maria Amebol after a completion of the first innings. Maria Amebol have put the target of 55 runs in front of team Permanur Sports Club. That means 36 legal levels have to go. 55 to get for the victory team Permanur Sports Club. Again, change in comment box. I would like to invite Mr. Anil sir for further description of this particular match. Over to you, Anil sir. Thank you, Kiran. Once again, coming back. To the match number 3 of this prestigious tournament, which has been organized by the members of Fajr Church. A Lady of Mercy Fajr Church presents a Lady of Mercy, a Trophy 2026. And the team captain of PSC Permanur, after winning the toss, opting to bowl first, restrict the opening team for 54 runs in the allotted 6 overs, giving a target of 55 to be chased at the run rate of slightly close to 9.05 runs per over, which is definitely a gettable target if they are openers. Gets a good start for their side. Definitely the team Permanur will be able to register a victory. We just need to wait and watch. It's not so easy against the team Maria Amebol, who have played an outstanding innings. The batters have done their work. They have scored 54, and now it's a time for the bowlers and the feeders to restrict the opponent team to register a victory and qualify into the next round to battle against Manjeshwar. In the meanwhile, can we have the captain and the organizer to have the toss for the next match for Kodal versus the team Paladka? So I request the officials to have the toss for the next match. Moving to the second innings of this, the two openers already out in the center is Punit on the strikers and
Sean on the non-strikers, and the ball is under the hands of Delson. The power play has been introduced. Just the 2 feeders have been kept outside the 30-yard circle. We have one onto the square-leg position, onto the deep, and onto the long-on position. Here's the first ball. Played straight to the bowler, starts with the dotted one. Going for the straight shade, unable to time it. The ball kissing the pad, ending with another dotted one. So 2 back-to-back dot balls in the power play. They need to score at least 9 runs per over. Finally, sensible batting coming from Pune. Just a flick on to the onside to get off the mark after facing 3 balls, and the team opens their account with an individual runs adding to his account and also to the team total. 1 for Nolas, right hand, left hand combination out to the center. So definitely they need to keep the right feeders onto the right position. The wicket keeper will be the better choice to set the feed for the lefty batter as well as for the righty batter when you have a lefty-righty combination. Going for the strike shade, directed neither onto the non-strikers, and the bowler could have directly gone for it, but at the end just giving the ball to the bowler. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert that quick single in style. With the help of that single, both the batters are off the mark. An excellent over so far coming from Delson. Just 2 runs conceded. The batsman going for the slog sweep, but that's an extra run conceded in the form of a wide. Every extra runs, definitely the team Permanur will take that because that will try to get their total reduced from 55. Now the target has been reduced to 52. Once again drifting down the leg stick. Wicketkeeper having some exercise to do at the end. Another wide conceded, so 2 back-to-back wide. Score is on 4, 51 still needed. Lofted it. There is a fielder underneath. That's a mistake done by the fielder over there. If you're not able to take the catch, at least you could have brought the ball inside the ground. A mistiming costed a 6 coming the bat of Puneet. With the help of that 6, the team total jumping to the double figure. That is 10 for no loss. A mistiming coming from the feeder over onto the long on. You should have taken those kind of catches when it comes to that direction. This is Formula hit over to the long off. What a hit! That's another 6 coming in the bat up on it. The room was given for him to play that over the long off. He doesn't miss it, those kind of a loser ball. At the end, another 6 conceded. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 16 for no loss. The first 2 ball, it was a dotted delivery, and then the remaining last 4 balls, 16 runs conceded by the batters of Permanur, which will get their target reduced. And now the equation is 30 ball. $30 39 to get. So change the bowling end. Lyson has been asked to bowl the over number 2 in the power play. And he starts down the leg stick. The batsman, Sean, should have gone for a hit. He could have either got a boundary toward that direction. Behind the wicket keeper, you cannot miss those kind of a ball which has been pitching down the leg. Go for it. Once again, drifting down the leg. This time, umpire says it's a legal call. The ball coming slightly well in. And the batsman, Sean, missing the loser ball. Just watch the ball.
This time making a roam and playing lofted it. Result is one bounce over to the fine leg position. The runs are only coming in the form of the sixes and the boundary. We have seen in the last 4 balls, 2 sixes, a boundary, and a wide and a dot ball. Slightly changes in the field, pushing the fine leg behind. Over to the boundary. In the meanwhile, slightly fumble by the feeder over to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. In the meanwhile, the batsman going for the Quakes double. They've completed their first run quite easier, and that made them to get their second run in the form of a misfield. Another 2 more runs added. You need to stop those kind of runs. You're defending a target of 55. Your fielder should be bang on target to stop those runs. A no ball signal given by the umpire. Another runs taken. Will they go for the next run? All the 3 wickets are down. Another misfield done by the feeder, costing another extra run. So it means that the no ball has been bowled. 3 runs have been conceded in that ball. And you can see the scorecard. The score is totally moving in a quicker fashion to 26. No one would have thought in the very first ball, the 2 dotted balls. And then in the rest of the balls, you have seen the runs pouring. Scores on 26. Here's a free ball. Sean under charge. Once again, drifting down the leg. No hesitation for the umpire to call that as a wide. Another extra adding to the total. A long over bowled by Loyson. A couple of wides in this over. Once again, another wide down the leg stake. You're giving a gifted run to the opponent team. Changing the guard this time, coming over the wicket to the lefty batter. And the free hit ball has been played down the ground over to the long on position. Even the fielder from the deep mid wicket could not stop the ball, racing on a quicker fashion, like a racer bullet to that direction. You cannot bowl those kind of loser deliveries to the batters who love to play toward that direction, especially the batter like Sean. Anything pitching down the leg, he will play towards his favorite direction. Played nicely, handsomely, I can say, for a boundary. With the help of that boundary, is playing on 13. So both these batters are playing at the individual runs of 13 into the belt, and we are into the final ball of the power play. And the final ball played onto the deep feeder over there, doing an excellent work to stop the ball racing over to the fence for a boundary. So with that, the over number 2 coming to an end. Power play has been completed after the completion of 2 overs. The score is on 33. It means that now in 24 balls, they just need another 22 to get. They have plenty of wickets. I mean, all their wickets in hand. It's just a matter of getting the runs in a form of a singles and double. The loser ball can be hammered out of the park. It's just a sensible batting needs to be played by these 2 batters, Punit and Sean. They're the experienced player for their side. Another expensive over. In the first over, it was 16. In the second over, 17. If they carry in a similar fashion, we can see this game getting over in a quicker fashion. So change in the bowling end. The ball is being handed over to Felix. Has been asked to bowl the over number 3 for his side. The power play has been completed. The feeders have been pushed back onto the edge of the boundary rope. And here he comes. And he starts with a big no ball. Another free hit coming in this game. And now the equation is 24 balls, 20 to get.
And the free hit ball, luckily for the batsman, he's still saving his batting crease, going for the big loft on it, missing it completely, the ball kissing the stump. But the batsman is still safe, because the free hit ball, the batsman can only be considered out in the form of a run out. So 23, 20 to get. Another extra, another wide. The bowler Felix could not believe the umpire raising his both the hands. He knows that it was pitched slightly outside the off stick. It's a fake call coming from the umpire. That's a good length delivery. That's what the bowler needs to do. Side fumble by the wicketkeeper, costing an extra run in the form of a bye. Sean was quick enough to complete that single. On the other end, Punit was running for the dangerous end. If the throw was bang on target onto the non-striker's end, we could have seen a wicket fumbling. This time, look at the way how Sean wanted to play onto the outside. The ball kissing onto the pad. It was right in front of the wicket. The bowler was not interested to go for the to grab the ball on the cricket fashion. At the end, just a single considered in a form of a leg bye. Going for the switch, it missing it completely. Intention was quite good enough. If you would have timed it, the ball would have raced quickly onto the third man directions for a boundary. Felix once again back to his bowling mark. And that would be another biggie. That's a third six coming in the bat of Punit. He doesn't miss it, those kind of a loser ball. As soon as the ball was drifting outside the off stake, he has connected right in the middle of the bat, and the result you can see it was close to the commentator box, but it was firmly hit. Even the power behind the shot has carried the boundary quite easier. Once again, the loser ball has been missed. Punit could not believe that he has missed a loser ball at the end. Might be before hitting it out of the park. The ball has been kissed the bottom edge of the bat. A quick single taken to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to it. Scores on 45. It means that now the equation is 18 ball, 10 to get. In the meanwhile, the match number 4, I request the two teams to be ready. We are getting close to this game. The credit goes to both the batters, Punit and Sean. Trying to get this game completed in the quicker fashion. We've seen 3 big sixes, 2 boundaries. The lefty bowler Arun has been introduced to bowl the over number 4 in starts. With a single, the room was given for the batsman Punit to play towards the deep extra cover. As soon as the shot has been offered, we can see a boundary coming in the bat of Sean. You cannot bowl to his pad. And the ball has been raised like a tracer bullet over to the deep fine-leg position. They're trying to get this game get over in this over. They just need another 5 runs. 16 balls remaining. What a partnership between these two batters. Arun bowling a loser one, and the result. And that's a hard luck for Sean. It was just a flick over towards the fine leg position. Under pressure, the catch has been taken. But a short innings, a sweet innings coming to an end with the help of 3 boundaries under his belt. 18 runs coming in the bat of Sean. And we have a new batter walking out in the center, joining the company of Punit. Elson is a man joining the company of going for the big hit, but could not clear the mid-on feeder. Just finding the feeder inside the 30-yard circle. He has to walk back to the pavilion in the same fashion.
the way how he has entered the ground. And he has to depart without opening his account. Nothing much coming from his bat without troubling the scorer. So 2 back-to-back wickets coming in the bowling of Arun. And he's on a hat-trick. So there's an announcement. If Ritu hits a 6, he'll be rewarded with 2,000 rupees. So definitely, before announcing it, Ritu have hit a 6 to finish the game in style. So definitely, he will be a happy man when he walks out to his dugout. The 2,000 rupees will be provided by Sunil and Ryan will be rewarding you 2,000 rupees. Definitely, he might have heard it before coming from the dugout from those two friends of Ritu. What a hit it is. Nothing wrong with the delivery bowled by the bowler Arun, but the batter made it quite easier to clear it over to the long on to finish the innings in style by winning by 8 wickets and getting their team into the next round. So definitely they'll be battling against Manjeshwar in the match number 6. So congratulations team PSC Permanur. On the other end, it's a hard luck for the team Maria Abiballa. So it will be hard luck for them, but it's a good luck for the team PSC Permanur in the next match. So moving to the match number 4 between Caudle and Palatka, the captain of Palatka have won the toss and they have decided to bowl first. And I request the feeders to enter the feed immediately so that we can have the start of the 4th match as soon as possible. And next, it's a match between HCC Ilyarpada versus the match number 5th will be played between Takure versus HCC Ilyarpada. I request the 2 teams to be ready. In the meanwhile, can we have the extra player of both the teams of Palatka and Caudle, if you can just come to the microphone so that we do not have any problems on the names, because we have this live telecast on the YouTube channel. Our media partner, Mangalore Media, are the media partner for this the prestigious tournament, which has been organized by the members of the Lady of Mercy Fajr Lady of Mercy Trophy 2026. I request the Stephen of HCC Ilyarpada to come forward and collect your player of the match for the first match of this tournament. I would like to ask Stephen to come forward and collect your player of the match from the main stage, from our officials, and also moving to the player of the match of the last game. I would like to ask Mr. Punit of PSC Permanur to come forward and collect your player of the match. Punit, please to come forward and collect your player of the match from the officials from the main stage. So moving to the match number 4 between Caudle and Palatka, we have the 2 openers already out to the center, the lefty batter and
Akshat, the righty batter, on the non-strikers end. So can we have the extra players of both the teams? Can you have one extra player of both the teams? We cannot frequently keep asking you again and again because you'll be watching this match live in Mangalore media. So definitely will not look good when the people who are watching in that live coverage, when we keep asking to send one extra player. I request the captain of Kodal to send your extra player. Wilty on the strikers end and Akshat on the non-strikers end. The ball is under the hands of Nitin. And he's been welcomed with a big A coming the bat of Wilty. What a start for the team, Kodal. The fielder was kept towards that direction, but still the power behind the shot has carried the ball out of the park. What a way to start the innings. The first ball, a big 6. Coming in the bat of Wilty and the pressure back into the bowler, Nitin. And this time played over the long opposition. Will the ball rise to the fence for a boundary? At the last moment, the fielder pulling the ball at the right time. Another 2 more runs adding into the individual account of Wilty. And the team total slowly moves on to 8. A 2-minute down the ground for another a single coming in the bat of Sandy, because normally people love him calling as Wilty, but we love him calling as Sandy. So Sandy has played a better knock in this first 3 ball with the help of 6, 2 and a single. 9 has been conceded, and now we have Akshat, the man watching the field. And Akshat playing over to the widest of the extra cover position onto the team, but to get off the mark in style in a boundary. We have seen Sandy getting off the mark with the 6, and now Akshat, the man, he cannot miss those kind of a loser ball which has been bowled outside the off stump. The room was given by the bowler Nitin. At the end, a boundary coming in the bat of Akshat. He's also on a roll to play a big innings for his side. Well left by the batsman. He knows that as soon as the ball has been delivered, it has been far outside the off stick. No hesitation for the umpire to call it as a wide. Pressure back into the bowler, Nitin. Experienced bowler is being hammered. Another wide. So 2 back-to-back wides. Nitin under pressure for his side. Experienced bowlers have been hammered in and out by these 2 experienced players. And that was a loser ball. I've never seen Akshat missing those kind of a loser ball. He could have just waited it and played it over to the square-leg position. Too early to play that shot, and the ball kissing the pad, ending with a dotted 1. He himself knows that he did a mistake over there.
And we are into the final ball of the over number 1. It is 3 ball. That's another extra run conceded in this over. We have already seen 3 wides bowled in this over. A dream start for the team. Caudle. Ends with a dotted 1. So over number 1 coming to an end. After the completion of first over, 17 runs have been conceded. If they carry in the similar fashion, we can see a massive total coming from the batters of Caudle. It's a 6 overs game. It's just a matter of 1 or 2 batter to play a big knock. In the last game, we have seen the batters of Permanur. They got into a good start when they had to chase a huge target of 55. The first 2 overs costed them 33 runs in the power play. And that changed the equation from the bowling side to the batting side. The same equation if we see in this game. First over, 17 conceded. And now we are into the second over of the power play. The ball is under the hands of Royson. Still the same field has been kept for the batter Akshat. Long off and widely onto the deep mid wicket. Can he target toward the square leg, 5 leg? Smaller part of the ground behind the wicket keeper. Anything pitching down, even a tickle from the bat will raise the ball to the boundary. Played onto the mid-on. Luckily for the batter Sandy, he was 2 down the track in the middle of the pitch. As the shot has been offered, he was on a quick fashion to take a single. At the right time, he has been sent back by Akshat and he is safe with his batting crease. There is a protection kept on the deep and the batsmen are playing toward the direction where the feeders are being kept. Another single coming in the bat of Akshat. A lefty-righty combination costing some problems for the captain as well as the bowler. He needs to be on target. This is a problem coming from the bowlers of Paladka. They're bowling a decent line length, but at the end, here and there, they're bowling some extra, which means that they're giving some gifted runs to the opener team, which is not a great sign because at the end, you're going to chase the target. Unable to time them properly, but at the end, just getting a single onto the square leg position inside the 30-yard circle. Another single adding to the total. And the team total slowly shipping to 20. A decent over bowled by Royson. Just a 3 runs conceded in this over. And still we have 3 balls to left in the power play. Driven it down the ground. Just for a single. The timing behind the shot was not so good enough coming from the batter Akshat. Getting his back foot slightly away, wanted to play over the umpire's head. That was a quick ball bowled by Royson. At the end, just a single conceded. Ball number 5, shot a ball, hammered it in style for another biggie. That's another 6. Over to the square leg position. Much needed 6s. And needed in the over number 2 because the runs were only pouring in the form of singles. But the final 1 more ball left in the over number 2 to be completed. The second last ball was hammered for a 6. And now we are into the final ball of the power play. And the final ball of the power play ends with a dotted 1. So it means that after the completion of 2 overs, scores on 27. Just the 10 runs conceded in the second over of the power play. But I can say it's a good start. A partnership is building up. So can they carry in the similar fashion for the next remaining 4 overs? Even if they get another 40 to 50 runs, which will be a defendable target by the bowlers of Caudle. They have experienced bowlers. But it's just a matter of a luck. Because cricket is only a completely... It depends upon a luck. Even a better team can have a bad day. 27. 27 is the score.
So the ball has been lifted out, and now we can see the fielders have been pushed back onto the boundary rope, and the ball is under the hands of the captain of Palatka, that is Francis. Can he strike in his over? And the batsman going for the switch, the ball racing quickly over to the deep third man, but there is a protection kept, slightly fumbled by the fielder. Will the batsman cross for the third? At the end, they had an ample of time. There is a chance of run out, which has been missed by the bowler Francis. At the end, 3 runs have been considered. They've taken the 2 runs, going for the third run, which was a risky one. You do not need to take this kind of a risky single when you're getting runs quite easier. With the help of that, 3 runs, score moves on to 30. Slightly changes in the feed to the lefty batter, Sandy. A wide signal given by the umpire, another extras. Every over we have seen the bowlers are bowling wides in each and every over, which is causing some problems for the bowlers of the team Paladka. And going for the big hit, you cannot bowl those kind of a loser one to Sandy. He loves playing toward that direction. This is far better than those 2 sixes which was seen in the earlier of the innings. This is towards the deep fine leg position. Luckily the ball did not travel to the road. At the end, a much needed 6 is coming in the over number 3. Pressure back into the captain. He is playing on 22 with the help of 3 big 6s. 3 massive 6s got off a start with a 6. And he's taking the pressure from Akshat from the other end. Once again, bowling a loser one. This time, straight to the hands of the long off position. The fielder did not do any mistake. He knows that that's an important wicket. And Sandy's short innings coming to an end. A quick fire, 22 runs from his bat, and finally really for the captain Francis striking in his over. The partnership was building up at the end. The wicket number 1 fumble at the score of 37. Jason is a new batter, joining the company of Akshat. So let's see how Jason will carry his innings. Play down the ground to get off the mark with a single. And the batter, Jason, getting off the mark with a single. Another quick single coming in the bat of Akshat. They've got a good run in this over. They just need to keep their wickets in hand. Still we have final ball left in the over number 3 to be completed by the captain Francis for his side. Short ball and playing straight to the fielder, which is not a good sign coming from the batter Jason. He could have just lofted it over to the mid-wicket or to the square leg position, but at the end playing defensively straight to the hands of the cover feeder to finish the over number 3 in a dotted. After the completion of 3 overs, scores on 39. Half the stage 39, and next 18 ball, can they get the same runs? If the team Caudle, if they want to get the same run, I would like to see Akshat charging. So Royson has been asked to bowl the second over of his spell. He's conceded 10 runs in his first over. Is back once again. Nicely bowled, nicely played straight to the cover fielder.
At the end, just another single taken with the help of the single. Score moves on to 40. Driven it nicely, handsomely over to the extra cover position, over onto the deep. Not so easy to play those kind of a hit. We have seen the batter, Jason, doing it in style. Once again, the pressure back into the bowlers of the team Paladka. You cannot bowl those kind of a loser ball to the batters who love to float towards that direction. What a hit it is. With the help of that 6, the team total slowly jumping to 46. Pressure on Royson. 7 has already conceded in this over. Still he has 4 left. Just another single played toward the same direction, but this time playing down the ground. Another single this time coming the bat of Akshat. A single played onto the long on. 9 runs have been conceded so far in this over, still 2 to go. And that's another beauty. That's another beauty coming toward the same direction. The fielder over there was just watching the ball sailing over his head to the crowd. The stylish batsman, Jason, just coming slightly down the track and taking the ball outside the off stick over to the cover position. Not so easy to play those kind of a shot, but he is making it quite easier. Pressure once again back into the bowler, Royson. Final time in his spell. Charging once again. And this time it has been played over to the long on position. He had made a room, but taking his back foot slightly away and played it down the ground with the help of that 6. That's a 50 up for the team of Caudle. The team total jumping to 60. 3 sixes coming in this over. 21 runs conceded in the bowling of Royson. So he has completed his 2 overs of spell, getting hammered by the batters of Caudle. 31 runs conceded in his 2 overs. Ashwin has been asked to bowl the over numbered 5 for his team and is coming right arm around the wicket, passing the umpire. And this time Akshat onto the charge. And finally ready for the batter. I was just waiting for him to go for a big A, and that's the first 6 coming from his bat, and we can see a plenty of more coming in the remaining 11 balls. With the help of that 6, the score jumping to 66, the highest total so far in this tournament. A miss hit. Just a single coming in the batch of Akshat. And now here's a man, Jason, was playing on 20 for his side with the help of 3 sixes. And now we have another 10 ball left. Some words have been given by the senior player, Akshat, giving tips to the batter what to do in the very next ball. Charging down the track, but there is a prediction kept on to the long on. Just a single coming in the bat of Jason. 8 runs conceded in this over, still 3 to go. Drives it straight down the ground for another single after being hammered for a 6. Bowler Ashwin is just bowling the ball slightly quicker than bowling the loser ball. That was a miss. That's a miss coming from the bat of Jason. Hardly he misses those kind of a ball which was being cleared out of the park. And here is the final ball of the over number 5.
He needs to read ball because the umpire says the ball is slightly far outside the off stake. Another wide coming in the innings by the bowlers of the team Paladka. The captain Francis winning the toss. Good toss to win, but the bowlers have been hammered by the batters. Every batter who has enjoyed the company out in the center have scored runs for their team. Started with Sandy. And finishing in style in the over number 5. Another 6. 6 number 4 coming in the bat of Jason. With the help of that 6, the team total jumping to 76. 16 more runs conceded in the previous over. And now we are into the final 6 ball. Can they hit another 4-6 to get the team total close to 100? I request the umpire, please carry on with the game. We are just in the match number 4. We still have 5 more games left to be completed. We're almost past 1. And the final over, the ball is on the hands of Joyson. He'll be bowling to Akshat. And it's been played down the ground over to the cover position just for a single. And the team total slowly chipping to 77. 5 more balls left. The much needed dotted ball coming in the over number 6. The 2 Jays out in the center. One is a bowler, one is a batter. Played over to the deep mid wicket. Plenty of work needs to be done by the feeder, but just a single conceded in that ball. And the team total slowly chipping to 78. Just 2 runs conceded in the first free ball. That's a quick one. The batsman missing it completely. Another dotted one. 2 dot balls in this over. Just a 2 single. Played over to the square leg position. Will they go for the second? But they should be happy only with the single. The batsman dragging it at the right time. The batsman is safe in his batting grids. The first 5 overs, in each and every over, we have seen a boundaries and the sixes been hit by the batters of Caudle. But in the last over, can you believe it? Not even a single boundary or a 6. But still, we have 1 ball left. And here's the man, Jason, to face the last ball of the innings. And the last ball, miss it. Getting just a single. And I can say it's an excellent over bowled by Jason. Just conceded 4 runs. But it doesn't matter for the team Caudle. They've got into a good run in the scoreboard. They have scored exactly 80 runs in 6 overs. It means that 81 is the target for the team Paladka to qualify themselves into the next round. But definitely that will be a tougher task. Every ball, every over, they need the runs like 2 to 6s in each over. But cricket is a funny game. And definitely we will know that the game is not over for both the sides. So I'll be back shortly in the second innings. Over to my co-friend, Mr. Kiran, to do the further commentary in the second innings. And we'll be back shortly.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 81ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರಡೇಲ್ ಅನಾಣಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 22 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷತ್ ಅಜೇಯವಾಗಿ 22 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಂಡುಗಾರ ಜೈಸನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ 29 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಕ್ಷತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ, ಹಾಗೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ನಂಬರ್ ಬಹುಶಃ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. 81ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿತೀನ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತೀನ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದಾವ್, ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದಾವ್. ಇತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ. ಹಸಿರು ನಿಶಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 80 ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 81ರ ಸವಾಲಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮುಖೇನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 81 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದ ನಡೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಸತತ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬಹುದೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಕನಸಿನ ಆರಂಭ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸಾಗದ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಟಿ ಬಂದಾಗ ತದನಂತರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ, ತದನಂತರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ಬಳಸಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ರವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡ 17 ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 23 ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆಯಲು. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ರವರ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 24-81ರ ಸವಾಲಿದೆ. 24 ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲದೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ.
4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಜಾಯ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಇದು ಜಾಯಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಪರವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ ತಂಡ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ದಯಮಾಡಿ ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ SCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಔಟೇ ಮನಿಷಾಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಲ್. ಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ತ್ರಿವಳಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸರದಾರನಾಗಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ನೆಲ್ ತಂಡದ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ಸರದಾರ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಲಕಾಯದ ದಾಂಡುಗಾರ ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 29. ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 29 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ ತಂಡ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ ತಂಡ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ರವರಿಗೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ರೂವಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಿ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸಾಗದಂಡನೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಜಾಯಲ್ ಶತಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ರವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವಿದು. ನಿತಿನ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವಿದು. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಈ ನಿತಿನ್. ಮತ್ತೆ ಲೋ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಜಸ್ಟನ್ ಫಜೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ಜಸ್ಟನ್ ಫಜೀರ್ ಎಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೂಡ 41ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 42. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 42ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಜಿರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 48. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 48. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ನಿತಿನ್ ಅಜೇಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ 39 ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 48 ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಜಾಯಲ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಜಾಯಲ್. ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ಓ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ನಿತಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಉತ್ತರಿಯ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 49. ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. 31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಜಾಯಲ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 52. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೇಗ ಭರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆತ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 58. 58 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 4 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 58 ಗಳಿಸಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 59. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಧ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 59. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 11 runs per over to win this match. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ
9ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ರಾಯ್ಸನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಶಯದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸನ್ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ವಿನಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 60. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 61. ಜಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸಲಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 7ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ರವರ ಕನಸಿನ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತಗಳು, ತದನಂತರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 81 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಡಾಟ್ ವೈಡ್ ಬೈಸ್. ಓಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. 61 ಗಳಿಸಿದೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 22 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 61ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರೋಹಿತ್. ಬಾಲಗೊಂಚಿಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ 10 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 61. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 balls remaining. 20 to get for the victory team ಪಲ್ಲಡ್ಕ. ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. 5 ಎಸೆತಗಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, 5 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಅಕ್ಷತ್ ಐದು ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. 4 ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಚಳಕದ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಯಾಗಿ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ 21 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. 29 ನಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನಗಳು ರನ್ಗಳು ಹರಿದಾಡಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. And it's a time to announce the man of the match award. Man of the match award goes to Joel from Cordell. Congratulations. Please come forward and receive your man of the match award from our beloved chief guest. Congratulations and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between Takode versus SCC Eliarpada. Takode have won the toss and choose to field first. Again, change in commentary box. Over to you, Anil sir.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸ್ಟೀವನ್ಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಸ್ಟೀವನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀವನ್ಗೆ ಬೌಲರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರಿಲೀಮ್. Thank you. Once again, Kiran, moving to the second round of this prestigious tournament, which has been organized by the members of Lady of Mercy, Fajir Church, Lady of Mercy Trophy 2026. We're into the second round. 5 overs game will be played. 5 bowlers have been introduced, waiting for the umpire to give it the green signal for the start of this a game between Takare versus HCC Yelyarpadav. The two openers are out in the center. Stephen on the strikers end and Prem on the non-strikers end. Ball is in the hands of Mervyn. Power play has been introduced. Just a single over will be a mandatory power play. Just the 2 feeders have been pushed outside the 30-yard cycle towards the long off and deep mid wicket. Here's a signal coming from the umpire for the start of the game. The bowler coming right arm around the wicket. First ball. Played down the ground over to the long off position. Slightly fumbled by the fielder and that's a boundary. Coming in the bat of Stephen to get off the mark. Within the team, Yerlapedov are off the mark straight away. The first ball of the innings. A slightly fumble over there into the long off position. The second ball has been drifted slightly outside the off stick. No hesitation for the umpire to call that as a wide. With the help of that wide, the team is slowly shipping to 5. Going for a big hit. There was an appeal from the bowler. Might be the ball sticking down the leg stick. At the end, it's a much needed dotted ball. Going for the quick single, the ball slightly kissing onto the pad, then onto the point position. In the meanwhile, the batsmen have run for the quick single. Another run adding to the total in the form of extra. Definitely the pressure will be on both the teams. It's not a league game, it's a knockout trophy. Winner will qualify to the next round into the quarterfinal. The loser will be out of the tournament. The most of the tournaments we see it's a League Cup knockout trophy, but this time it's just a knockout tournament. The new batter, Prem, going for the up pitch drive, ends with the dotted one. Played in between the two fielders. The ball rising quickly onto the deep point boundary. Can it be another boundary coming in the innings of the team elder brother? In the meanwhile, it was being pushed back by the fielder in the last moment, just putting his feet onto the ball and pushing the ball inside the boundary with the help of that 2 runs. Prem getting off the mark, and the team total slowly shipping to 8. Okay, so there is a review requested by the batters whether the ball has cleared the boundary rope or no. So waiting for the third umpire to let us know your decision.
And here's a signal coming. Hello, hello. Hello, hello. And here's the decision coming from the third umpire. The ball has been cleared the boundary rope at the last moment. The fielder dragging the ball, but the feet was touching the line. That's a call given by the third umpire. So it means that the boundary coming in the bat of so after the completion of first over, score is on 11 for no loss. So change the ball again. The ball has been handed over to Rodney. Will be bowling the over number 2 for his side. The power play has been lifted up, and now we can see the feeder has been pushed back onto the boundary rope. And we have Prem got off the mark with the boundary, played over to the point position. It was an excellent work done by the fielder at the last moment. The boundary is being given to the favor of the batsman. It was a close call between the fielder, but at the end the credit goes to the batter. We're into the over number 2. Rodney played on to the mid-on position, coming in the bat of Prem, and the score slowly chipping to 12. Drifting down the leg stick, no hesitation for the umpire to call there as a wide. Another wide coming in the innings by the bowlers of the team Takure. The team total slowly shipping to 13. Driven it down the ground, straight to the long on. Another single coming in the bat of Stephen. Apart from that, 2 boundaries in the first over of the power play. In the very second over, 2 balls have been delivered, 2 runs have been conceded, both the runs coming in a form of a single. Played over to the cover fielder, and the catch has been taken under pressure. The batsman, Prem, just finding the fielder, wanted to play over to the cover position, but the power behind the shot did not carry out of the park at the end, straight away to the hands of the throat of the fielder. We're just standing at the right position over there in the deep cover position. An important wicket, and a short innings of Prem coming to an end, getting out for 6. Sowell is the new batter, and once again the ball drifting slightly down the leg. Luckily it was not called as a wide. A much needed dotted delivery coming in the bowling of Ronnie. We are into the over number
2. Rodney once again. There is a backup kept up behind the wicket keeper. The ball just getting the bat. And the batter is off the mark in the very second ball of the innings. And the team total slowly chipping to 15. The first over, 11 runs conceded. In the second over, so far, just the 4 runs and an important wicket. And he finishes the over number 2 with a dot ball. So after the completion of 2 overs, the score is on 15. The run rate has been tipped from 11 to 7.5. In the meanwhile, can I have the 2 skippers for the next match to be ready? Manjeshwar and Fajir. Okay, I'm sorry. It would be Manjeshwar versus PSC Parmanur. I request the 2 captains to please come for the toss. So change the bowling. The ball has been handed over. Let's see who's going to be the bowler. Oval has been asked to bowl the 3rd over for his side, and the captain, please make a note of it. You have just 20 minutes to finish your 5 overs. So we do not want any one extra fielder coming. We have seen that happening in this tournament in the last game between Caudle and the team Palatka, where the last over, Akshat had to get an extra fielder. A single in the very first ball. Lofted it once again. The same fielder who have taken the first catch. Under pressure, taking another catch. It's not so easy to take those kind of catches when the sunlight is falling straight to his eyes. But still he did not keep his eye away from the ball. He knows that how important that wicket is. Stephen, the man who had come as an opener, has to depart in the over number 3. So both the openers are back into the dugout, and we have 2 new batters. The batter, Liston, walking out to the center. So Liston is the man, facing for the first time in the innings, going for the wicket, missing it completely. The ball kissing nowhere, not even in the frame of the bat or the pad, but coming in the form of a bye, slightly fumbled by the tall man standing behind the stumps. Not so easy to take those kind of a ball, which is drifting slightly down the leg. Will needs to re-ball. It's been called as a wide. Another extra adding to the total. Played on to the deep. Will the ball carry over to the fence for a boundary? But in the meanwhile, it has been cut down by the fielder. There is a chance of a run out, but the throw was not so accurate coming from the fielder from the deep. And the batter had an ample of time to complete a single into double. Another 2 more runs adding to the total. Score moves on to 20. Over number 3 in progress. That's a big no ball, which is definitely not a good sign coming from the senior players when you're bowling these kind of no ball. Might be at the last moment, the ball might be missed by the bowler to bowl the legal delivery. Has bowled a big no ball, and the free ball has been hammered down the ground, and the result is a biggie. That's a much needed 6 coming for the team of HCC Yellorpadav, coming in the bat of Liston, facing for the first time in this innings against the bowling of Avil, and he misses the chance. He knows that the batsman can only be out in the free hit. That is only in the form of a run out. Even if I have missed it, the wicket keeper should have
use a different tricks of getting that batsman out. And he finishes with a dot ball. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 28. 13 runs conceded in that over. When the over number 2 got over, score was on 15. And now when the over number 3 got over, 13 runs coming in the bowling of Avil, which have increased the run rate from 7.5 to close to, I can say it is close to 9.5 runs. Another experienced bowler has been asked to bowl the over number 4 for his side. Maxine has been bowling the over number 4 for his side. And he starts with a wicket. Yobus ahead. He was supposed to be bowling the over number 3 at the last moment. The captain changing him, asking Owl to bowl the over number 3, which got slightly hammered by the batter. By Liston getting some extra runs on that over, which costed a huge run, 13 runs. Where the first over costed 11, the second over was 4, but the third over costed 13. And now as soon as the ball has been handed over to the senior player, Maxine getting rid of the man, was slightly looking dangerous, was getting runs in the form of a singles and double, getting out at the wrong time. And now we have a new batsman, Jason. And Jason and Liston are the 2 batters. They have just another 11 ball left in the innings. Can they get at least another 15 to 20 runs so that they can have a decent target which can be defendable by the bowlers of Earlier Padav? They have done that in the first match of the tournament. Appeal for a big stamping. The batsman could not drag his bat at the last moment. He was too down the track on the middle, and it's an easy call for the umpire, Rajneesh, and he doesn't make any mistake. It's an easy call for Rajesh to raise his finger. The 2 umpires out in the middle are doing a tremendous work now. Not so easy to stand in such a hot Rajneesh and Rajesh. A lefty batter walking out in the center. Brandon will be facing the bowling of Maxim. Left hand, right hand combination causing some problem for the captain. He needs to set the feet in the right direction. And here comes Maxim playing to Blendon. Going for the slog sweep, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind us. That was a hat-trick ball which has been avoided by the opponent batter. Blendon, the man, going for the big sweep, missing it completely. Once again, the ball back to his bowling mark. Another excellent delivery coming from the bowler, making the batsman very difficult to play that illegal deliveries which has been bowled by him. Frequently bowling outside the off stick onto the good line. And this time there is an appeal, umpire on board. The ball might be slightly drifting down the leg. 5 balls have been bowled, 5 dotted deliveries in this over. Can we see the first maiden over in the tournament? And the last ball going for the switch shot. A good comeback by the bowler Maxim, where the over number 3 costed too much.
And the run still remains the same. The run still remain the same after the completion of 4 overs. Score is on 28. The first maiden over in this tournament of Lady of Mercy Trophy 2026. Hardly we see these kind of maiden overs in the knockout game when you're just playing a 5 overs game, or whether it could be 5, 6, whatever. It's not so easy to have those kind of bowlers to bowl a maiden over when the runs can be scored by the batters. We have seen the team HCC Yellarpadav chasing the target of 41, which was given them in the first match. They got out within the 3 overs, but now their batters are struggling in the second stage of the tournament. If they win this game, they will qualify to the quarter-final match to play against Cordell, who are the first team to score the highest runs in the tournament. And the final over, the first ball drifting down the leg. Appeal coming from the bowler at the last moment. Umpire on mode. Alston. What an appeal it was. We thought that Aston would have been over the umpire's face, but at the end, umpire says it's not out. Not even a single had conceded. 8 dotted delivery coming in the innings. Can you believe it? Can we see that? I mean, it is a 9 dotted delivery from the last 9 balls which has been delivered by the bowlers of the team. Thakore this time coming, charging down the track, but finding the feeder straight onto the long on position, looking for the quick second. No hesitation for the umpire. Ranjanesh to raise his finger. Even the previous ball, the batter playing straight to the same feeder over to the long on, did not look for the single, but after that he knows that every 1-1 run is much important. Even the new batter who is there onto the non-strikers and Blendon can also get the runs for his side. But at the end, just a single conceded. You need to give your wicket in a form of run out. Scores on 31. So double A out in the center. A from the bowling side and A from the batting side. Aston to Aston. Ball number forward. And Aston getting after mark with a single in the very first ball. With the help of that single, the team total slowly chipping to 30 on the scorecard for the loss of 5 wickets. We are into the final 2 balls of the innings. Once again, another miss from the batter, Blendon. That's a 4 dotted delivery on the row, and we are into the final ball. And the final ball, that's a biggie. The ball has been dispatched out of the park. 6 coming in the last ball to finish the innings in style, getting a team at the total of 36. So it means that 37 is a target to be chased by the batters of the team Takure, which is definitely a chaseable target. In 30 ball, 37 to get, but still something to defend for the bowlers of the team HCC Yellarpadav. We can have a good game to be watched in the second round. In the meanwhile, can we have the captains of the team Manjeshwar and PSC Parmanur for the toss? That will be the next match soon after this. And then we have 2 big quarterfinals and the 1 big semi-final. And let's see which team will qualify for the final in the day 1. So we'll be back shortly with the chase of 37. Over to my co-commentator, Mr. Kiran.
ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 37ರ ಸವಾಲಿದೆ, 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. 37ರ ಸವಾಲು. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಗಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ತಾಕೋಡೆಗೊಂಡಂಥ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಜಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಲಿಸ್ಟನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 37ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ ರವಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 5. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಓವರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ರವಿ. ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 37ರ ಸವಾಲಿದೆ. 8 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೂಡ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ.
ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಜೋಯಲ್ ಎಂಬ ದಾಂಡುಗಾರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಗಾರನ ಮೇಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತದೆ ರವಿ ಎಂಬ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 21. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 8 ರನ್ಗಳು 5 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿದೆ 21. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 balls remaining, 16 to get for the victory. ಆಸ್ಟನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವಂತ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 20 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮರ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಲಿಸ್ಟನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಪ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಮರ್ವಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವು ತಂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿದ್ರು ಮರ್ವಿನ್. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಡಾಲ್ಫಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟ. ರವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಹನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ತಾಕೋಡೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಾಕೋಡೆ and congratulations Maxim, and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between Manjeshwara versus Permanur Sports Club. Permanur Sports Club have won the toss and choose to field first. So again, change in commentary box. I would like to invite Mr. Anil sir for further description of this upcoming match, which is played between Manjeshwara versus Permanur Sports Club. Thank you, Kiran. Coming to the next match, that is a match number 6 between Manjeshwar versus the team PSC Permanur. The captain of Permanur have won the toss. They have opted to feed first. In the meanwhile, can we have the extra players of both the teams please to report to the microphone?
We're not sure about the player's name. We have the two openers walking out in the center for the team Manjeshwar. So waiting for the signal coming from the umpire for the start of the next game. But the ball is under the hands of Lion, and we have the two openers. Jagadish on the non-strikers end, and Wallen on the strikers end. Here the signal coming from the start of the game. The first over is the power play. 5 overs have been introduced in this game. So let's see how the batters of Manjeshwar, will they get a target to be defendable by their bowler, or can we see the team permanently restricting them less than 30 runs? Here's the first ball. And the first ball, the batsman going for the big hit, missing it completely, ends with the dotted one. A good start, I can say. The first ball, a dotted one. A second ball, slightly played over to the mid-on position. A confusion between the two batters, whether to go for the quick single or no. At the end, that's another dotted one. So two back-to-back dot balls coming in the over. And there's a huge appeal, umpire and mode. At the end, the first run coming to the team in the form of like buys. So with that, the team Manjeshwar opens their account. So there is an announcement: if the team Permanur, if they win this game and qualify into the quarterfinal, they'll be rewarded with 5,000 rupees coming from Mr. Sanu Permanur. And also there is an announcement for Lion. If he picks at least a 1 wicket in the next 2 balls, he'll be rewarded with 2,000 rupees. So he has a golden chance to pick a wicket. He just have 2 balls left. The ball going, but luckily the ball has not cleared the fence. We thought that the ball would have gone out of the park. At the moment, we saw that the ball coming in. Even the fielder had given up, thinking that the ball would have gone out of the park. At the end,
Luckily for the bowler, just a single taken in that ball. And the final ball has been hammered down the ground. Misfield done by the long off fielder. Finishes over number 1 in style in the boundary, coming the bat of Jagdish. So over number 1 coming to an end. The score is on 7 for no loss. The bowler, Lion, bowled an excellent spell but could not get that reward of 2,000 because he did not pick an important wicket. So it's a hard luck for him. So better luck in the next match if your team qualify into the quarter final. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 2. Backlund is the bowler to be asked by the captain to bowl the second over. So he'll be bowling the second over for his side. The feed has been spread out onto the boundary. Since the power play has been completed, we can see the feeders are being pushed back. Long on, long off, a deep extra covered, a deep mid wicket. And a deep point for the batter with the jersey number 21. Wallin on the striker's end and Jagadish on the non-striker's end. And he's been welcomed with a big. That's a flat 6 coming to the bat of Wallin over to the long opposition. Even the feeder over there was just watching the ball clearing over his head. He didn't have a chance even to move because as soon as the shot has been played from the full flow of the blade of the bat, we can see the result toward that direction where the wind is blowing towards slightly between the long off and a deep extra cover. A similar head, but this time one bounce straight to the feeder onto the long on position. A 6 followed with a single, and the team total jumping to double figure, that is 14. A good response coming from the bowler after bowling a loser one. The first ball comes back, keeping a tight line, making the batter slightly difficult to get runs. It's not so easy to hammer Macklin, the lefty bowler coming lefty round the wicket. It does need a ball wicket to wicket. Wanted to play on to the onside at the end, just cutting it over to the short third man inside the 30-yard circle for a quick single and giving a strike as much as possible back to Wallin, because Wallin is a man who has already struck a 6 in this innings. Even Jagadish have hit a boundary. Lofted it, fielder underneath. Will the catch will be taken? But at the end, the ball has been cleared out of the park. The fielder was going for the catch, but still, the ball has cleared over his head. That's a 6 number 2 in the over. "14 runs conceded in this over." We are into the over number 2. Once again going for the big 8. Once again the result is the same. Another 6 towards the long opposition. Coming in the bat of Wallin to finish the over in style. 20 runs conceded in that over. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Asking to bat first by the captain of Permanur. The bowlers have been hammered. Just the first over conceded 7 runs coming from Lion, and in the second over 20 runs. So it means that 27 runs partnership is being built between these two batters. The pressure back into the team of PSC Permanur. The winner will battle against Fajir in the second quarter final. The first quarter final match will be played between Caudle versus Takode. So I request the two captains, please complete your toss so that we can have the match started on time. That would be the first quarter final. The second quarter final will be played between the winners of this match against Fajir. And then we have a big semi-final. That's the first semi-final. And we will let you all know who is going to be the first team have qualified for the final of this Lady of Mercy
Trophy 2026. Punnett, the man starting slightly down the leg, the ball kissing the pad. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick singer, slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stumps. It was far away from him. At the better side for the team, Manjeshwar. They have well in on to the striker's end. It comes back, ball's a dotted one. The batsman not offering any shot, thinking that the ball could have been slightly outside the off stick. Umpire unmoored to call that as a wide. Going for the big eight once again, missed by the batter. Slightly fumbled by the wicketkeeper. Another dotted one. So 2 back-to-back dot balls. Punnett, 4th time. A slog sweep. The ball racing quickly over to the square leg boundary. Will it be cut down by the fielder, or the battle is won by the batter? Wallen. The fielder was slightly lazy enough to stop the ball. He could have done that, but at the end, the ball clearing the fence in style. Coming in the bat of Wallen. He's playing on 24 for his side with the help of 3-6 and a boundary. So there's an announcement. If Punnett picks a wicket, he will get a 2,000 rupees. There is a huge appeal. Umpire unmoored because the bowler might be in the view of the umpire, when the umpire cannot view whether the batsman was on front or no. So we are into the final ball. Still you have 1 ball left to take that 2,000 rupees. He has to re-ball. He has to re-ball. That's a wide given. Lifting down the leg, that's another wide, so 2 back-to-back wides. Punnett is losing his concentration. You need to concentrate, you need to bowl wicket to wicket. The runs are pouring, the batters are getting runs for the team Manjeshwar. The 2 openers are doing an excellent work out in the center. They're just hammering the bowlers in and out in this ground. And the final ball has been dispatched, but at the end it has been well saved by the feeder, at least saving 4 runs. What an attempt by the feeder over there into the deep mid wicket. At the last moment, the jump getting the ball inside the boundary rope. So just the 2 runs added onto the total. So there's a review taken from the batting side, whether it has been saved or no. Over to the 3rd umpire. So let's wait and watch. Okay, it's an umpire review. So let's see what will be the decision coming from the 3rd umpire. Mr. Rajesh has to do the decision whether to see that with the fielder at the last moment, whether he has kept his foot outside the boundary rope before pulling the ball inside. So it's a save. So it means that the final ball just a 2 runs conceded. So after the completion of 3 overs, score is on 36. They're going exactly like 12 runs per over. Still they have another 12 more balls remaining. Can the bowlers of Permanur come back strongly in the next 2 overs? Can they restrict them within 50? Then we can have a batters like Sean. Punnett, these are the batters to be watched in the 2nd innings. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 4. Dolphy, the experienced bowler, has been asked to bowl the over number 4 for his side. The left arm around the wicket. There is an appeal, and he strikes in his very first ball. The batsman Jagadish slightly down the track, going for the big hit.
It's a good stumping coming from the wicketkeeper Sean behind the stump. Score still remains on 36. Dolphy was the man to break the partnership. 36 runs partnership finally been broken in the over number 4 first ball, and we have a tall man from the team of Manjeshwar. Vinil is the batter, will be facing the bowling of Dolphy. Loser ball, loser ball. The fielder should have gone for the catch, but at the end, not taking any risk. At the end, one bounce over to him, over to the deep mid wicket position for another single, adding to the team total of Manjeshwar, and Vinil getting off the mark with that single. A dead ball given by the umpire might be the batsman was not ready. Before that, the bowler has been delivered the ball. At the end, the batsman making his way away from the strike, and the umpire says that it's a dead ball. So let's move on with the next ball. Dolphy. And he's been played over to the long off position. The fielder should have been taken. The catch was straight to the hand of the fielder over there. He thought that the ball could have been over his head. The last moment, even the dive could not help the fielder of Permanent. At this moment, you should have taken the catch because it was straight to your hands. So can it be a costliest one when we have the batter back into the strikers again? And here he comes. Valin back into the strikers, and already had 3 sixes in his innings. And he has still 2 left in the over to be played against Dolphy. A single down the ground, over to the long on. Another excellent over coming from Dolphy has been economical so far. And the final ball played widely on to the long on. Will the batsman go for the second? But at the end, they should be only happy with the single. 5 runs conceded in that over. So over number 4 coming to an end. Score is on 41. 41 for 1. The first over conceded 7 over. The fourth over conceded 5 runs. So it means that in those 2 overs, if you see the combination, it was 12 runs. In between those second and the third over was the costliest one for the bowlers of Permanur. So Sean to bowl the last over. He'll be bowling to the tall man, Vinil. And there is a chance of a run out. Chance for the run out. And the batsman, Vinil, has to depart. Sean bats lefty, but when he comes onto the bowling, is a righty bowler. And now we have a new batsman of Manjeshwar walking as a batter number 4. Vijit, but he'll be on the non-strikers end. The plus point for the team, Manjeshwar, they have bowling on the strikers end. He has 5 balls left in the innings. In 5 balls, can we see at least 1 or 2 sixes? Anything above 50 plus will be a defendable target. Played down the ground over to the long off position. Will the batsman go for the second? But this time the feeder was quite quick enough. At the end, just a single. With the help of the single, score slowly shipping to 42. Final 4 ball. आखिरी 4 गेंद बची हुई है. Vinit playing a sensible cricket. Just getting a single in his very first ball of the innings and giving a strike back to Wallen. He has 3 left to get some big runs.
Played inside the 30-yard circle, looking for the quick second. The throw was good enough from the deep, from Puneet. One bounce straight to the wicket keeper, and an excellent innings of Wellen coming to it. But it means that not even a single run has been conceded in that ball, because umpire says it's a one shot. So score still remains on 42. Sorry, the score is on 43. When the over number 4 got over, score was on 41. In the over number 5, Sean has conceded 2 runs. And he has been bowling an excellent over for his side. Dolphy and Sean are doing an excellent work. They have brought their team back into the game. Revan the man to face the bowling of Sean. And that's a big wide, You need to re-bowl. 44 is the score. Slightly fumbled by the wicketkeeper. In the meanwhile, another run out. In the last 2 overs, the runs are not pouring. In the last 2 overs, the team bowlers of Parmanur have bounced back strongly. When the over number 3 got over, the score was on 36. Imagine now the score is on 44. It means it's just the 8 runs conceded in the last 11 ball. In the last 11 ball, just 8 runs. Not a good sign from the batters of Manjeshwar. They could have crossed 50 plus. But at the end, the final ball resulting with another run out. So with that, the innings coming to an end. They have restricted a good comeback by the bowlers of PSC Parmanur in the last 2 overs, conceding just 8 runs. And have managed to defend the score, that is 44 in the allotted 30 balls. They have been bowled by their bowlers, and now their batters need to chase 45 in 30 balls, which is a gettable target. So let's see how their batters will walk out, whether they'll be able to chase the target of 45 and qualify themselves into the quarterfinal. In the meanwhile, can we have the captain of Caudal and Thakure for the toss for the first quarter-final? So change the microphone over to my co-friend, co-brother, over to Mr. Kiran for the second innings, where the team Parmanur has to chase 45 in 30 balls. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 44 ಗಳಿಸಿದೆ. 45ರ ಗುರಿ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರಡೇಲ್. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂಡದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನೀತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ದಂಡುಗಾರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಟು ಶಾನ್. ಬಲಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ ಕಾರಡೇಲ್ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲಿನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. LBWಗೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ LBW ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೀತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 45ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೀತು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಶಾನ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವೆಲ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವಿದು. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾನ್. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾನ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕೀರ್ತಿ ಶಾನ್ಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ
ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿತುರವರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸನೀಲ್ ರಾಣಿಪುರ ಇವರಿಂದ ತಾವು ಬಾರಿಸುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ನಗದನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸನೀಲ್ ರಾಣಿಪುರ ಇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೀತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರವಿ. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟಾಡ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇರುವ ಜೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಫಚೀರ್ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ ಶಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫೋಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಚಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರಿತು ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 10. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 11 ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು, ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಿಸಿ, ಇನ್ನು 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಂಚಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 24 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ಗಳು.
ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜೀವನ್ ರವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ರಿತೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಚಿಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಾನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾನ್. ಜೀವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾಕೋಟೆ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನಿ ಚಿಮಿಗೆ ಅಂತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡರಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರಿಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ತಾಕೋಟೆ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ. ತಾಕೋಟೆ ಹಾಗೆ ಕಾರಿಡೇಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ. 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 27. ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಬಹುಶಃ ಚಿನ್ನ ಅದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀತೂರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಜೊತೆಯಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಶಾನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಿರಣ್ ತೋಕೂರ್ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾನ್ ರವರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ತೋಕೂರ್ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿರಣ್ ತೋಕೂರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೂಡ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಕೂರು ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಕೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 3000 ನಗದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಖಂಡಿತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 35. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಶಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಶಾನ್ಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಸನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಸನ್ ಪರವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಶಾನ್ ರವರ ಕಿರಣ್ ತೋಕುರಿಬರಿಂದ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಳಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಎಲ್ಸನ್ ಆಗಿ ಶಾನ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 42. 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಜಿತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಗೆ ಬಲಿ. ಸಣ್ಣ ಪೆರ್ಮನೂರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5,000 ನಗದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5,000 ನಗದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to Macklin. Such a superb bowling performance. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾನ್ ಪಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಶಾನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಶಾನ್. ಹಾಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸೆಣಸಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗೆಲುವಿನ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತುಂಬುರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್.
Thank you, Kiran. Coming to the first quarterfinal match of this Lady Mercy Trophy 2026, we have the two openers from the team of Caudal, Sandy and Akshat. The skipper on the non-strikers and Sandy on the strikers. And let's see who's going to be the opening bowler with the jersey number 999 at his back. Mervyn will be starting the proceeding. So the power play has been introduced as the two feeders are being kept outside the 30-yard circle. Here it's a signal coming from the umpire Jitesh for the start of the first quarter-final match of this prestigious tournament, which has been organized by the members of Fajr Church. Drifting down the leg with that, the team Caudal opens your record in the form of an extra. It's a 6 overs game, 2 overs of the batting power play speed introduced in this game. So let's see how the batters will battle against Thakore, the experienced team, both a well-known side. One team will qualify into the second final. The loser will be out of the tournament. Played over to the cover position. In the meanwhile, the batsman had an ample of time. There was a chance for a not on the non-strikers, but in the meanwhile, the batsman is safe in his batting crease with the help of that 2 runs. Sandy is off the mark, and the team leader slowly moves on to 3. A slightly fumble by the wicket keeper. The ball is not in his hand, and the bails have been pulled out. But in the meanwhile, the batsman is still safe in his batting crease. Sandy, the man who got out in the previous game towards the long off position. We do not want him to get out cheaply in this game. Once again, making a roam, getting his back foot slightly away and wanted to play over to the deep mid wicket or the long on position at the end, resulting with a dotted one. Pressure on to Sandy. In the previous game, got off the mark with a big 6, but in this match, it's struggling in the bowling of the team Thakore, especially the bowler bowling an excellent line. And Marvin is the one who started the innings with a wide, but now look at the way how he has come back with the last 3 ball, 3 dotted delivery coming from Marvin. He is into the final ball of the over number 1 in the power play. And the final ball has been hammered over to the deep mid wicket position for a biggie. That's a big 6 to finish the over number 1 in style. After the completion of first over, scores on 9 for no loss. Apart from that one loose ball, he was bang on target. He was making the batsman quite difficult to get runs against him. That one loose ball, Sandy doesn't miss it. At the end, you can see the result up in front. A big 6. The feeder was just watching the ball. Passing over his head. So we are into the over number 2. Rodney is the bowler to bowl the second over, and the batting power is still on. And we have the captain on the strikers and Akshat. So let's see how Akshat will play his innings. In the previous game, he was being unbeaten and getting his team into a massive total of 80, which was being defendable by their bowlers. And now it's a different game in the second round. The winner will qualify to the semi-final. Loser will be out of the tournament. Played over the point field. The result is a boundary. Definitely, as soon as the ball has been cleared from that fielder, was inside the 30-yard circle. You can see the ball racing quickly over to the point, to the deep. And Akshat getting off the mark. That's a loser one bowled by the bowler Rodney. We don't see him bowling this kind of a loser one in the last game. But this time the batsman had to go for it. He had a chance to play that shot. He knows that if he clears those fielder, the outfield is quick enough to carry the ball onto the fence. We are into the ball number 2.
And that's a mistake done by the batter. He loves playing over to the cover position, but this time slightly down the track at the end. The wicketkeeper doing an excellent work. He knows that how dangerous the batsman Akshat could have been. But the one mistake costing a problem for the team of Caudle. The captain should have been there, shouldn't take any risk. Already the boundary was come in the first ball. This is just the over number 2. You have 4 overs, but the mistake done. He might be going back to the dugout and he might be hitting his head that what a mistake that I've done in the big match. That's a quarter-final match, just one away to qualify themselves into the semi-final. And here's the man who got most of the runs in the last game. Jason, the man who hit 4 big sixes in the last game. Now his responsible is just to be there till the end of the 6th over. On the other hand, Sandy and these 2 batters needs to carry the innings. Down the leg strike, no hesitation from the umpire to call it as a wide. That's another extra adding to the team total. Slowly the score moves on to 14. The run rate is pretty good enough. Anything above 60 plus will be definitely a defendable target. The ball coming well in. The batsman didn't have any other choice. At the last moment, had to get his bat on time. The ball was coming well in. At the end, the ball kissing slightly down the leg onto the foot. And the wicketkeeper doing the rest of the work. After being hammered for a boundary, comes back, bowls. Okay, so there is an announcement. If the batter, Jason, hits a boundary or a 6, he will be rewarded with the 500 rupees. But at the end, that's a 6 signal given by the umpire. So it means that the first 500 coming under the bat of Jason. We have your fan sitting in the dugout in the microphone who is offering you for every 6. If you hit, it's a 500 rupees. So you got one. So let's see how much more you can get for his team. But play your game in a sensible way. Money is a different matter, but the game is important for your side. Do not concentrate on the money, but just concentrate on your game. So here comes Rodney once again to bowl the ball number 5. Going for the massive big hit, missing it completely. Wicketkeeper after an appeal for the stump, umpire run mode. And we are into the final ball of the over number 2. So Rodney, final time, bowling to Jason. And he ends back with the dotted one. So over number 2 coming to an end after the completion of first 2 overs. Scores on 20. So it means that 11 runs conceded in that over bowled by Rodney with the help of 1 boundary, 1 6, 1 wicket and a wide. That was the shorter replay of the over number 2. So it means that the run rate is exactly like 10 runs per over. Still they have 4 overs left. Even in the 4 overs, if they get another 35 to 40 runs, a target of 60 can be defendable by the bowlers of Caudle and getting their team into the big semi-final. So they'll be the first team to qualify into the semi-final. But on the other, it's not so easy. We have seen the team Takore chasing the target which has been set by the team Manjeshwar in the first game against Erlupada. That was a team who they batted in the first game. And now change in the bowling end. Once again, the captain is asking Mervyn to bowl the second over for his side. They know that these 2 batters, if they stick till the end, we can see the runs pouring. They need either one of them. And that's the thing the captain has asked Mervyn to bowl the over number 3 for his side. And the first ball of his second over spell. And it starts with a dotted one. He bowled pretty well in the power play, apart from that one loser ball which has been hammered by Sandy for a big 6. And now we have a good contest between these 2 batters. Once again, the same batter battling against the same bowler whom he has cleared for a biggie. Played over to the cover position inside the 20-yard circle. Slightly fumbled by the fielder, costing a single. Now we have
The new batter, that is Jason, who walked in the previous over, got off a mark with a 6, and now he's battling against the bowling of Mervyn. A left and righty combination is causing some problems for the fielder of Takare to set the feet at the right position. That's a wide, slightly outside the off stick. Singles will not hurt for the team of Takare unless their bowler doesn't bowl these kind of wide, shorter ball which has been hammered out of the park. Just bowl wicket to wicket. Do not look for an extra pace out in the middle. Just bowl onto the good land delivery. Make a trouble for the batter to get runs, and that will be quite easier for the bowling team. The pressure will be on the batting side because the batter, if frequently missing the ball, they will try to do some mistake in going for the big hit and giving their wicket to the opponent team. Another single coming the bowling of Marvin. The first ball was a dotted one. The second ball was a single. A wide, a single. Balled 4 balls. He just conceded 4 runs in this over. We are into the 5th ball of the over number 3. Charging slightly down the track at the last moment. The batsman Jason getting his back foot on time. There was an half an appeal by the wicketkeeper umpire on board. It means the batsman is still safe in his batting crease. Jitesh and Rajesh are the 2 experienced umpires. Have done an excellent work from the match 1, and now we are into the match number 7. And after that we have just another 2 games left. The second quarter-final and a big semi-final. And one team will qualify for the final, which will definitely will have their eye on those trophies which has been kept on the main stage. Another wide. That's a problem coming from Mervyn. He keeps bowling an excellent delivery, but at the end, 1 a yard. Trying to go for the quicker speed. The ball will be slightly outside the off stick, and we can see the result as a wide. This time played over to the cover position. The ball racing quickly over to the fence to finish the over number 3 in style. A boundary coming in the final ball from the bat of Jason. So over number 3 coming to enough the completion of 3 overs, scores on 29. The run rate is slightly close to 10 runs per over. We still have another 18 more balls remaining. Definitely the eye is up to the total of 60 plus. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 4. So let's carry on with the game. 24 minutes. We still have another 2 big games. I request the feeders of Takure to please spread out as quick as possible. We're not sure who's going to be the bowler to bowl the over number 4. Either it would be Avil or Maxim. Okay, at the last moment we have seen that the changes done in the first game. The ball was supposed to be given to Maxim, but at the end Avil bowling the over number 3 cost us some runs, and then we had seen the first maiden over in this tournament, and here's the man once again back into the bowling mark. Got the player of the match in the last game. 2 wickets picked, not even a single run conceded by Maxim, and here he comes once again, passing the umpire round the wicket, bowling to the lefty batsman Sandy. Driven it down the ground over to the long on position just for a single. That's the first runs coming in the bowling of Maxim in this tournament. Off an appeal coming from the wicketkeeper umpire on board. Jason once again missing the ball. That's a 5th dotted delivery coming in the batting of Jason. He's playing on 11
But even that 5 dotted ball is also much important in the 6 overs game. The fielder was slightly slow enough to grab the ball. In the meanwhile, the batsman quick for a single. One more run adding to the total of the team. And the team total slowly chipping to 31. A good over coming from the experienced bowler like Maxim. Considered just 2 runs. Still he has 3 left to pick one important wicket. Can he do it? Either one of these batters. And he has been rewarded with a big A coming in the bat of Sandy. You cannot bowl those kind of a loser one. That was a slightly quicker bowled by the bowler Maxim, and the result is a big A. That's the second 6 coming in the bat of Sandy. A plenty more to come in the remaining 14 ball. Played on to the onside towards the deep square position. A 6 followed with a single. 9 runs conceded in this over. Still 1 to go. That was a loose ball. Luckily for the bowler, it has not been hammered out of the park by the batter. Even Jason knows that he has missed a chance of getting a big head. So over number 4 coming to a score is on 39. Another 10 runs coming in this over. So first over started with 9. The second over ended with 11. The third over once again 9 runs conceded in that over. And in the over number 4, another 10 runs. So it means that 9, 20, 29, and 39. That's the way how the runs have been scored. Odd, even, odd, odd. And now we are into the over number 5. A discussion going on between the captain and the feeders of the Takure to see who's going to be the bowler. Because I know that in the past 2 overs, you need to get your weak bowlers. Because the frontline bowlers have already completed their role. Marvin finishes his 2 overs, conceded 18 runs. On the other end, Rodney conceded 11 runs. Maxim conceded 10 runs. So now the next 2 overs will be the crucial one from the bowling perspective. Let's see who's going to be the bowler. Aston is the man to bowl the over number 5. A 5 feeders have been pushed exactly at the right position where Jason is very good enough to clear those fielders. One is on to the square leg, mid-wicket, long on, long off, deep point. 2 feeders behind the 30-yard circle. And he starts down the leg stick with the wide. With the help of that wide, the team total slowly jumping to 40. Umpire having a word with the bowler. Just try to be careful when you're just delivering your legal balls because you are in front of the umpire's vision. And it will be quite difficult for the umpire to judge. And he comes back, bowls a dotted one. Still 11 left. And that was a result coming in the bat of Jason. As soon as the shot has been hit, we know that the ball will definitely clear out of the park. The bowler was having a word to the feeders, catch it, but the feeders were just watching the ball passing over their heads. That's the safest cricketing hit to be played in the ground over the umpire's head. Pressure back into the tall bowler. Aston under pressure, started with the wide, bowls a dotted one, the very next ball, and now he's been hammered for a big 6. He's back to bowl the ball number 3. Played over to the point feeder. There is a fielder underneath. A misjudgment done by the feeder, costing another 6. At the last moment, the ball clearing over the feeder into the point position. Every 6s you have been rewarded with a couple of prizes which will be given to you later part of the game. He has already had 3 6s in the innings so far.
So pressure back into the bowler. Once again, the feeder has been changed because it was a chance for the feeder in the deep point. Was just not watching the ball at the end. The result is a 6 coming in the back of Jason. It doesn't matter how the 6s are coming. They will definitely take that. Aston under pressure, charging down the track. Fielder underneath. One bounce over to him. Will they go for the second? But at the end, they should be happy only with the single because even Sandy is the man who can clear the 6 quite easier. It's like a warner of the team. Caudle. They had a Virat Kohli as a captain. Got a boundary, but the next ball got out. And this time, look at the way he has pulled that way away from the offside towards the long on position. That's the 6, number 3 in the over. With the help of the 6, the team total is jumped to 59. So it means that 20 runs conceded so far in this over. Still 1 to go. This is a mistake done by the bowlers of Thakur. They couldn't get rid of any one of these batters up in the earlier in the innings when they had the experienced bowlers like Marvin and Maxim. They could not get rid of any one of this batter, and now the rest of the bowler is facing the penalty. That's an excellent cricketing hit, and no miss hit coming from the bat of Sandy. As soon as we saw the bat which is connected in the middle, the result is out of the park. This time there was a chance down the leg stake. Hardly we see Sandy missing those kind of the ball. There was a huge appeal, but umpire and more. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the 2 in the form of leg by another 2 more runs added to the total. It doesn't matter how the runs are coming. They will take those kind of extra runs also in the form of an overthrow. Over number 5 coming to an end. Score is on 61. So it means that in the 5 overs, in the 5th over, the score was too much, I can say, against the bowling of Aston. He has conceded 22 runs. I mean that out of 22, just a 20 runs will be considered under him because the 2 runs which has been taken in the final ball, it is gone to the team because it's been coming in a form of in the form of leg by. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Over number 6, definitely the ball will be under the hands of Avil. Will be bowling the final over for his side. A massive total so far in the scoreboard, that is 61, and we are into the final 6 ball. And the very first ball, a 6 has been hammered over to the widest of the deep extra cover position. The wind is blowing toward that direction, and the batsman is just charging slightly down the track, making his back foot slightly away and playing it over to the long off and deep extra cover region. Pressure back into the bowler Avail. In the last 7 balls, 28 runs conceded by the batters of Caudle. And that's 6 number 4. Even in the first innings, the first match, we have seen Jason hitting 4 big 6s. Even in the second match, that's a big match, that's a quarterfinal. Already 4 6s. Still we have 5 balls left. Will they go for the second? Will they go for the second? There is a chance. Jason looking for the second. Another 2 more runs adding to his account. Sandy desperately wanted to be onto the strikers end, but on the other end, both these 2 batters are connecting the ball very well. It doesn't matter whether Jason is on the strikers end or Sandy on the strikers end. At the end, the team wants the runs. Slightly fumbled by the wicketkeeper. The protection is kept behind the wicketkeeper. A short fine leg position. Had to do a work. A single conceded in the form of leg by. The score is on 70. The previous highest was 80. Can they pass that 80 runs? Still they have 3 balls left in the innings. Shot a ball, and the result is a big coming to the bat of Sandy. As soon as the ball has been delivered, the result we knew, everyone in the ground knows the ball would be the result in the very next ball, which has been delivered in such a way. You cannot ball such a loser one to the batter who looks like quite dangerous. He is the warner of the team.
Cordell, and we have Maxwell on the non-strikers, and these are the like combination. When you have these kind of batters, that makes quite easier for the bowlers and the fielders of Cordell. When we have seen the Cordell, the opening 2 overs, the bowlers were struggling. We do not want to see these kind of bowling in the in the quarterfinal. That is an unnecessary second run. Sandy desperately wanted to be on the strikers' end, but on the other end, Jason sacrificing his wicket in the second last ball, and he will have a lot of encouragement and applause coming from his side. Why not? He has played an outstanding innings for his side when the team lost their captain too early, and then an important partnership between these two batters. And we are into the final ball. Avil to Sandy. And the final ball, a misfield by the fielder, and the resulting boundary. Looking for the second, but in the meanwhile, the misfield done by the excellent fielder of the team, Takode, who took a couple of good catches in the last game. But in the end, what an innings, tremendous innings coming to an end by the top 3 batters who have made their team into a commanding position, getting a good total of 81. So it means that they have beaten their previous best of 80, and now they have scored 81 in the quarterfinal match. So it means that they have got a 1 extra run to defend. So 82 is a target, which is a massive total, an unbeaten 35 coming from the bat of Sandy. But the first credit goes to one man, that is Jason. 34 runs. That was a quick 34 runs coming from the bat of Jason. He was struggling in between his innings, earlier innings, but at the end, once when the momentum started, once when he started connecting the ball in the middle of the bat, we could have only seen 666. So 82 is a target, which is a gettable target for Takude. Let's see how their batters will do it. We'll be back shortly in the second innings for a do-or-die game. Every match it's like a do-or-die. Winner will qualify for the next, loser will be out of the tournament. In the meanwhile, can we have the captain of the second quarterfinal match, that Team Fajr versus PSC Permanur. The two captains, please finish your toss, because we already completed the first innings. What a partnership it was between those two batters, Sandy and Jason. The highest ever partnership in the knockout game. Can you believe it? 64 runs, which is not a easy task in any of the cricketing tournament where you've seen these kind of an partnership building up and getting a team into a massive total. So we'll be back with a target of 82 to be chased at 36 balls. Over to my co-friend, Mr. Kiran will be doing the further commentary for the second innings. And then we have the second quarterfinal and a big semi-final.
ಹಲೋ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ ಕೊಠಡಿತ ಧಾವಿಸಿ 82ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ದೂರದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ, ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕಾರಡೇಲ್. ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಟ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು ಕಾರಡೇಲ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ 81 ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಡೇಲ್ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೆ ಜೈಸನ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 64 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ. ಜಾನ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಡೇಲ್ ತಂಡ. ಜಾನ್ಸಿ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ತಂಡವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾಯಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಲ್ ಟು ಜಾಯಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತವೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೆ ಫಜೀರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಸತತವಾಗಿ 4 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. 82ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು? ಜಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ? ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಆಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮರ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೊಗಸಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖೇನ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರಡೇಲ್ಸನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇವೆ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕಾರಡೇಲ್ ತಂಡ. ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೆ ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರುವುದಾದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡರಿ, ಹಾಗೆ ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ 1 ಬೌಂಡರಿ. ಆ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 64 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟ. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ಷತ್ ರವರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಳಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಲ್ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಜಾಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4 ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. 6ನೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗ ಚಲಿಸಿದ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಡಾಲ್ಫಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಬಾರಿ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿದ್ದೀರಾ ಆಟಗಾರರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ರನ್ಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. 82ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 67 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ಇದು ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಕೋಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದರು ಡಾಲ್ಫಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಡಾಲ್ಫಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರವಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶವಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್. ತಾಂಡುಗಾಣಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್. ಬಹುಶಃ ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 11.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 59 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು, ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರ ಪರವಾಗಬಹುದು? ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಎಡಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಡಾಲ್ಫಿ. 1 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. 26 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮೀಮ್, ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಮನು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ
27. ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. ಓಹೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಜಾಯಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತಿಸುವಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 32. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 50 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 balls remaining, 50 to get for the victory. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 49 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ಲೆನ್ ವಾಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಾನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅತಿ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆ 35ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ತಂಡ ಫಜೀರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀರಿ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಡಾಲ್ಫಿ ಜೋಡಿ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಟೀಮ್ ಪಲಾಟ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 80 ಗಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ 81 ಗಳಿಸಿದೆ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೆ ಜೈಸನ್ ರವರ ಆರ್ಭಟದ ಆಟ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷತ್ ರವರ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಷತ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ, ಹಿಂದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಿದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. 4ನೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ 38 ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಉತ್ತರೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 44 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 44 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೆ 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಿ, ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ಬಲ ಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಂಡನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 40. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರವರ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆದ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಿನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು 9 ರನ್. ತದನಂತರ ರಾಡ್ನಿ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆದರು. 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ ಮಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಆದರು. 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ರಾಡ್ನಿ. ತದನಂತರ ಮಾರ್ವಿನ್ 9. ಹೀಗೆ ತದನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು. ಆದರೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಆಶನ್ ಅವರು ಬಹುತೇಕ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣದತ್ತ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 40. 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 42 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರಟೇಲ್ ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ ಈ ಕೊರಟೇಲ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿರವರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than Mr. Sani. The man who scored unbeaten 35 runs and with the ball and who conceded only 9 runs and picked up a 1 wicket. That shows his bowling figure and deserves that man of the match award. Sandy, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, Sandy, and all the best for the upcoming semi-final match. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಿರಿ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ.
I request the umpires to carry on with the game. The ball has been already been handed over to the umpire, so let's have the fielders carry on with the game. So thank you, Kiran. Coming to the second quarterfinal match. What a match we had in the first quarterfinal match between the Caudal and the team Tarkode, the captain of Tarkode, who won the toss, asking Caudal to bat first, and their batters like Sandy, Jason, scoring a huge partnership of 64 runs, getting their team into a total of 81, and 82 was defendable by the bowlers and getting their team into the semis. They are the first team to qualify to the semi-final of this Lady of Mercy Fajr Church presents Lady of Mercy Trophy 2026, and now we are into the second quarterfinal match. Daniel and Joel are the two openers for the team Fajr, and let's see who's going to be the opening bowler. The ball is under the hands of Ryan, and here's a signal coming from the umpire Rajesh for the start of the second quarterfinal match. The bowler coming round the wicket. And the very first ball, Loyan drifting down the leg, starts with the dotted one. Second ball. Once again playing paddle sweep, but straight to the feeder, over to the short fine leg. So two back-to-back dot ball. Pressure onto the team Fajr. Finally, the first one coming in the bat of Daniel, played over to the short third man. The three balls have been delivered. That's the first run coming in the scoreboard of the team Fajr. And the batsman going for the lofted hit, coming from the bat of Joel, but there is a protection kept on the deep. Punnett doing an excellent work. 2 more runs adding to the individual account of Joel to get off the mark. With the help of that 2 runs, the team total slowly moves on to 3. We are into the over number. Okay, I'm sorry. The score moves on to 4. Might be there was a wide in the second ball. Okay, so it means that the first ball was a wide, the second ball was a dotted one. The third ball was a single, and now a double coming in the bat of Joel. Played over to the mid-on position. The fielder missing it at the end. There was a protection kept on the deep. Well kept by Punnett. Once again saving a couple of runs. Another single adding to the total. Score moves on to 5. So Loyan to Daniel. There is a chance of a catch which has been put down. The fielder was standing at the edge of the 30-yard circle. The fielder was slow enough to take the catch. That's a big mistake done by the fielder. As soon as the shot has been out for the wicket keeper, jumping for the catch, asking the short fine leg fielder to take it. At the end, he was slightly slow enough. Can it be a costliest one? Daniel is the man who's given a life in the quarter-final match. And here's the next ball. Deliver the quicker one to finish the ball in the form of a dotted one. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. The score is on 6 for no loss.
So change the ball again. Sean has been asked to bowl the second over. Inside the power play, nicely swept. The ball racing quickly over to the fence towards the square leg position. Will it be cut down by the fielder at the end? The last moment pulling the ball on time and getting another just a single adding into the account. So it means that 3 runs have been completed by the batter. 1 run it has been saved by the fielder. The batters love to play those kind of a paddle sweep. And it was driven nicely over to the deep. Lofted it. The result could be a biggie in the bat of Joel. Pressure back into the bowler in the power play. Nothing wrong with the delivery bowled by the bowler, Sean, but the batsmen have made it quite easier. As soon as we have seen the shot coming right to the middle of the blade of the bat, the result is a 6. The power behind the shot has carried the ball out of the park over to the long on. Once again, going for the similar big hit. Field down on it. This time, the fielder doesn't make any mistake inside the 30-yard circle. He had to take the catch. He knows that how important the catch of Joel is. They already got a catch put down in the first over of the bowling of Lion against Daniel. But this time, the fielder inside the 30-yard circle doesn't make any mistake. He had to take a couple of steps backward. Not so easy to take those kind of a catch just under pressure, but at the end, the wicket number 1 fumbled at the score of 15. And we have a new batsman, Vishal, joining the company of Daniel. We are into the over number 2. 3 balls have been delivered by Sean. He has conceded 9 runs already with the help of 1 big 6 and 3 runs. And going for the big A, the result could be definitely another 6. A valuable attempt done by Puneet, but still he could not grab the ball outside. From the outside to inside the ground. It was firmly hit. The man who just walked in out in the middle, facing his first ball of the innings, Vishal. Playing a big A, coming in the bat of Sean. Pressure back into the bowler. 15 runs conceded already. 2 to go. Chance of a run out. Your good pick up and throw. That's an unnecessary call coming from the non-striker batsman. As soon as the shot has been offered straight to the hands of the mid-wicket fielder inside the 30-yard circle, looking for the quick single. The credit goes to the bowler as well as the fielder. A good pick up and throw by the fielder straight to the hands of the bowler Sean, and he has done the rest of the work by taking the wicket on time. The wicket number 2 fumbled in the same over. The man who got a 6 in the very first ball has to depart in the very next ball. The runs are pouring, but they're giving their wicket quite cheaply to the opponent team. The wicket number 2 fumbled at the score of 21. And we have a new batter, Aaron, joining the company of Daniel. So Sean in his final time has conceded already 15 runs in this over. Final ball. And Daniel going for the switch hit, but straight to the fielder onto the short third man to keep the strike in the next over. 16 runs conceded in that over. So over number 2 coming to an end. The first over, which has been bowled by Lion, conceding just a 6 runs. But the second over was an expensive one, bowled by Sean, conceded 16 runs. And the score is on 22. The run rate is exactly like 11 runs per over. The team Caudle desperately waiting to see which team they'll be battling in the big semi-final of this tournament, either Fajir or the team Permanur. So over number 3, the ball has been handed over to Macklin. Will be bowling the third over, and the power play has been completed. The captain is just spreading the feed, keeping their
best 5 feeders onto the edge of the boundary ropes, onto the deep. Played straight to the bowler. Excellent work done by the fielder on his own bowling, stopping the ball at the end. A dotted delivery. They've kept one feeder onto the deep of the third man position for Daniel, who loves to play a switch hit. The lefty ball around the wicket. Played in between those two feeders. The ball racing quickly over to the deeper point position. Will it be stopped by the feeder? But at the end, the power behind the shot has cost them the boundary. Look at the way how he has timed it there. As the ball was lofted slightly outside the off stick, played a back foot punch in between the third man and short cover position inside the 30-yard circle. A huge gap. And the outfield is so good enough, it will raise the ball onto the fence in a quicker fashion. 4 has been hammered in the previous ball. The bowler bowls wide down the leg stick. Another extra adding into the individual accounts of the bowling side. That's a second wide. Played over to the long off. That's another mistake done by the batter. As soon as we see a batter getting some runs from the bat, very next ball, they're giving their wicket quite cheaply to the opponent team, which is not a great sign for the top 3 batters. Daniel once again doing the mistake. Got a boundary, and then rather than playing down the ground, lofting it over to the long off position. And Macklin striking for his side. The short innings coming to an end. A quick 10 runs coming in the bat of Daniel, 9 runs coming in the bat of Joel, 6 runs coming in the bat of Vaishal. So the top 3 batters have got some start for their side, but they could not capitalize. They could not make use of it. Continue their innings till the end. So now moving to the next batter. The new batter, Justin, has walked in out to the center. Aaron and the Justin are the 2 fresh batters out in the center. Just a glance over to the deep mid wicket to get off the mark with a single, the very first ball of his innings. Slowly the score chipping to 28. 6 runs conceded in this over. Apart from that, one loose ball bowled by the bowler conceded a boundary. Apart from that, he was bang on target. And now a lefty right hand combination, getting some extra feeder onto the deep, getting the deep cover feeder inside the 30-yard circle, pushing the man onto the square leg mid-wicket, long on, and onto the fine leg to Aaron. And going for the big A, fielder on the net, but landing safely in between the 2 fielders, And Aaron wanted to play over to the onside. A miss hit, but the result is a 6. Some confusions between the 2 feeders onto the long on and long off. At the end, it doesn't matter for the batter. Aaron, another 6 more runs adding into the individual account of the team. With the help of that 6, the team total jumping to 34. A slight fumble by the fielder behind the stumps. Some miscommunication between both the batters, looking for the quick single at the end. He was being sent back at the right time from Cheston. So over number 3 coming to an after the completion of 3 overs, scores of 34. It means that they're just going exactly like close to 11 runs per over. If they carry in the similar fashion in the next 3 overs, we can see another massive total of 66 to 70, which we have seen in the first quarter final match coming from the batters of Caudle. 18 more balls remaining. So let's see who's going to be the bowler number 4. So the captain have asked Lion
to come back and bowl his second over of his spell. Had bowled an excellent first over. Lion bowling his second over of his spell and the fourth over for his side. And straight away he has been welcomed with a biggie. That's a loser ball. And we have another batter like Jason. He doesn't miss those kind of a loser one. First time we have seen the bowler Lion bowling a loser one. A low full toss. It's been hammered down the ground over to the long opposition. Even the feeder over there was just watching the ball clearing over his fence. Every time when we see the batter connecting right in the middle of the bat, the result is either a six or a boundary played down the ground. A 6 converted into a single, 7 runs already been scored in this first 2 ball, and the team total jumping to 40. Sorry, 41. Played in between the two feeders over to the square leg position. One bounce over to the fence. This time the batter Aaron in charge has already hit 1-6 and now another boundary. Pressure back into the bowler Lion. He started with a 6, then a single and now a boundary. 11 runs conceded in his first over. He was bang on target. Just the 6 runs conceded in the first over. But in the second over of his spell, it's been hammered by both the batters. The promotion was given for Aaron in the top of the batting lineup, but still we have a couple of hard hitters yet to follow. But they don't want them to come in when these two batters are getting runs quite easier. They need to carry their innings till the end. They still have another 14 more balls. Even if they get at least 4 to 5 sixes, then we have another massive big total. Lion. Once again, the result is the same. The fielder was already out of the boundary line. Firmly hit right over the umpires at safest position to play a cricketing hit. Pressure once again back into the bowler of Permanur. With the help of that 6. 50 up for the team of Ajay, coming at the right time. At 3.5 balls have been delivered. Score is on 52 for 3. And the final ball ending with a dotted one. So after the completion of first 4 overs, score is on 52. Can they restrict in the next 2 overs within the less than 70 runs? Or anything above 80 plus will be a tougher task. What a match we have. We had a pretty good same match in the first quarter final. Cordal batters hammering in and out. If you see the wagon wheel, the batters have scored the runs all part of the ground. Even in the match 2 of the quarter final, the batters of Fajir getting runs all part of the ground. If you just go and watch the highlights of the first 4 overs, you will start enjoying the way how the batters of Fajir have played out in the middle. A 6 starting from Joyal, then a boundary coming from Daniel. A 6 to get off the mark coming in the bat of Vishal, and then 2 back-to-back sixes coming in the 1 over coming in the bat of Chasten. 1-6 and the boundary coming in the bat of Aaron. These are the short highlights. And definitely the people who are watching live in Mangalore media will be happy with their team. The home team are showing their a batting performance in this tournament. They know in and out of this ground, so definitely they have played plenty of cricket over here and they know how to get the runs against the opponent team. So Punit the bowler bowling the 5th over for his side, and he starts with a big wide. Bang on target after being called a wide in the previous ball. He comes back and bowls a decent line of length. That's what the bowler needs to do. The ball coming well in. Frequently the batsman going for the lofted hit, missing it completely. 2 back-to-back dot balls. Just a single conceded in this over. Penultimate over bowled by
Punit for his side. Going for once again a massive big hit. This time the ball was far away outside the off stake. No hesitation for the umpire to call it as a wide. Both the runs have been considered in the form of extra in this over. That's another wide. 3 wides. This is a mistake what the bowlers are keep doing it frequently. After bowling a good length delivery, then losing their liner length. That's another wide. A hat-trick wide. So far, all the runs conceded in this over is in the form of this time trying to bowl a leg spin. Now, at the end, the ball just kissing the pad. When you have these kind of a talent, you need to make use of it. That's a loser one. The loser one has been hammered. One bounce over to the fence, or whether it's a biggie. But let's wait and watch what is the result. It's a great sportsman spirit coming from the fielders of Permanur. They know that the ball has travelled over to the fine leg position onto the deep. Even the fielder over there stayed away when the shot has been offered. The leg spin ball has been hammered out of the park towards the fine leg position. That's a 6 number 2 coming in the bat of Aaron after frequently missing couple of dotted deliveries. At the end, one big hit. Once again, a leg spin ball. At the end, a dotted one. So final ball. And the final ball, the result is another 6. What a hit. This is a biggie compared to the previous one onto the fine leg, onto the square leg position. Even the fielder has to run a long distance to get the ball. What an over. We thought that Punit was economically, but at the end he has conceded 16 runs. Imagine out of that 16 runs, 12 runs coming in the bat and the 4 runs coming in the form of an extra. So with the help of that, the team total jumping to 68. In 5 overs after winning the toss, opting to to bowl first by the captain of Permanur, the batters of Fajir have made use of it. Every bowler has been hammered by their batters. All the top batters, starting from Daniel, Joy, Vishal, and now Aaron and Justin are enjoying the party out in the center. So out of 68, if you imagine, 50 runs have already been come only in the sixes and boundaries. 7 sixes coming from the team side. Out of 7, Justin has hit 2, Aaron has hit 3, Vishal has hit 1, and Joel has hit 1. And then we can see 2 boundaries. The very first ball of Dolphy, a single conceded over to the long opposition. Now we have the lefty batter, Aaron, the man to be watched. Going for the big hit and getting an inside edge onto the wicket, but he has done his part for his side, played a quick fire of 23 runs coming from his bat. The partnership which was building, a final has been broken by the bowling of Dolphy, picking Aaron at the last moment. But he has played his part for his side, 23 runs. On the other end, Justin is playing on 15. And now we have a new batsman, the tall man, Wilson is the man. Even he can clear the boundary ropes quite easier. We have seen him hitting a 6 in the game, which was played against Palden. Got off the mark with a big 6. And one bounce straight to the feeder over to the long opposition to get off the mark. So far, a decent over bowled by Dolphy. Just 2 runs conceded, still 3 to go. Field on the late, and Justin's innings coming to an end. Another wicket fumble, the 2 set batsmen getting out in the final over. And Dolphy, the man, picking another wicket.
At the score of just 2 runs, it is over so far. Another set batsman has to depart in the final over, scoring another 15 runs for his side. Coming in the bat of Cheston. Daniel getting out of for 10, Joel for 9, Vishal for 6. The top scorer is the lefty batter, the youngster Aaron for 23. And Justin getting out for 15, Wilson playing on 1. And we have a new batter, Prajwal, facing the bowling of Dolphy, playing over to the wideish of the square leg position. Well stopped by the fielder. The ball was racing quickly over to the fence for a boundary. They have completed their first, they have completed their second, and also they have completed their third. That's a close call, but from this angle, definitely the batsman might be safe in his batting crease. But let's see what will be the decision coming from the third umpire. Over to Jitesh, the third umpire for this match. If the third run is completed, then the score will be on 73. If the batsman is given out, then the score will be on 72. Then we have a final ball. Definitely the final ball will be played by Wilson. So let's see what will be the decision. Either it would be a 2 or a 3. And here's the decision coming from the third umpire. The batsman Prajwal is safe in his batting crease. So it means that 3 runs have been added to the team total of Fajir. So now we are into the final ball. Score is on 73. 5 runs have been conceded in the last over. 5 balls have been delivered. And we are into the last ball of the first innings of the second quarter final. And the final ball, definitely Prajwal will look for the second. And the throw is being straight to the hands of the fielder onto the strikers, and no hesitation for the umpire to raise his finger. So it means in the final ball, Wilson has to depart in the form of a run out. But the batters have made a decent total, I can say. The last over was an outstanding coming from Dolphy. Apart from Dolphy, the rest of the bowlers were being hammered in and out by the batters of Fajir. So can we see the target of 75 can be chased by the batters of Permanur? They too have an experienced players. So definitely we have another great run chase coming from the players of PSC Permanur. So I'll be back shortly with the second innings with a massive total of 75 to be chased. And over to my co-friend, Mr. Kiran will be doing the further commentary in the second innings with a target of 75 to be chased. The winner of this match will be battling into the first semi-final against Caudle. Caudle will definitely look for them to qualify into the big final after a long time. We have seen Caudle qualifying into the semi-final. Their boys have played outstanding cricket. The batters have done well. The fielders have done well. It's a time for their team to just play a one big knock in the semi-final and get their team into the final, which will be played tomorrow in the evening. The better team will deserve. So let's wait and watch. Finger crossed. Over to Kiran.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 75 ಗುರಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಗೆದ್ದರೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ತಂಡ. ಪುನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಕ್ಯಾಚ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜಾಯಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಶಾನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತವರು ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 1 ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 75 ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ ಫಜೀರ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ವೇಲ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸನ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಇಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಜಾಯಲ್ ಮುಖೇನ
ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು ಇಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂಟಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಹುಶಃ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸನ್ ಮುಖೇನ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರಂಜೇಶ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಪುನೀತ್. ಸನ್ವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರನ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಆಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುನೀತ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12.72 ರನ್ಸ್ ಪರ್ ಓವರ್. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12.00. ಮತ್ತೆ ಮೊಣಕಾಲೂರು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 52 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸತಿ ಮಾಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪುನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 25. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ಚಲಿಸ ಬಹುಶಃ ಡಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್ ಸೊಗಸಾಗದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದೇ, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪುನೀತ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೊಣಕಾಲು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಫಜೀರ್ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಿಡುಗನಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ತವರಿನ ತಂಡ. ತವರಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೀತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆದಾರಿ ರೀತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಜಾಯಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ. ಅರ್ಥಾತ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲತೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಗೇನ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 17 ಚೆಂಡು 41 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಜಸ್ಟನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟನ್ ಟು ರಿತೇಶ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 40, 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 35 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀತು ತನ್ನ ಶತಾಯಗಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 41. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್. 41, 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
42. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ದಾಂಡುಗಾರರೇ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 42, 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 42, 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10.50 ರನ್ಸ್ ಪರ್ ಓವರ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 16.50 ರನ್ಸ್ ಪರ್ ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 16 ರಿಂದ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೀತು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸೆನೆದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದು. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44, 44 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೀತು ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೀತು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ 70% ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್ ಬಹುತೇಕ 70% ಫಜೀರ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಾಯಲ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಇದು. ಜಾಯಲ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಾಂಘಿಕ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 46, 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 1 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 23 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ 52. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ರೀತು ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸಬಹುದೇ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದೇ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 6 ಚೆಂಡು 23 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಕೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ವೆಲ್ ಶಾಟ್, 1 ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 56 ಗಳಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರಿನ ತಂಡ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಫಜೀರ್. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 28 ಗಳಿಸಿದ್ರು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ. ಹಾಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಫಜೀರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಡೇನಿಯಲ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫಜೀರ್ ಹಾಗೆ ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅಕ್ಷತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
Captains, Fajir and Cordell, please come immediately. Captain of Fajir. Captain of Fajir. Captain. Fajir have won the toss and choose to. Still decision is pending. Fajir have won the toss. Decision. Fajir. Decision please. Choose to field first. Please set your field as soon as possible. Only one match left in this day one. Lady of Mercy Trophy 2026. Fujir versus Cordell. Change in comment box. Over to Mr. Anil sir.
Thank you, Kiran. Coming to the last match of the day, one played between the two top teams from the Pool A. Kodal and Fajid, the captain of Fajid, after winning the toss, they have opted to feed first. So without wasting much time, I know that the team Fajid have just played the last match, so definitely they might be slightly tired, but it's a game. We need to carry the game. You will have that memento, because it will be tougher for you, because whatever the target is being chased, it needs to be chased under those lights, which is definitely will be getting darker and darker once when we pass 6 o'clock. So that's a good sports spirits coming from the players of Fajr. They are entering into the field. I request the two openers of Kodal, the captain Akshat and Sandy, the two, one of the best opener pair in this tournament. I request those two batters to enter the field. This is an important game for both the teams. And I request the two umpires to enter the field for the final time in the day one. Chitesh and Rajneesh, the two experienced umpires, will make their way out in the middle. And we are into the final. 2 innings left in the day one. In the day two, we have plenty of big teams playing tomorrow. So tomorrow we have top players and the top teams are taking part in their day two. The first match tomorrow will be played between the Lady of Mercy, Pani Rosas, Youth Friends, Nityadar. The two teams will be battling the first match in the day two. And then we have the next match that will be played between Saint Sebastian and Merlapadafa, another two top team. Not to forget Ranipura. The fourth match also will be the best side between Jeppu and Bondil. So now we're moving to the big semi-final. The action is live in Mangalore Media. And here's a signal coming from the umpire for the start of the first innings of the semi-final. Sandy, the man who backed the player of the match in the first quarter-final. And he'll be facing against Daniel. A huge appeal, umpire straight away on board. Half an appeal coming from the bowler. The ball drifting down the leg. The owner of Kodal. And we have the captain Akshat on the strikers, who loves playing onto the offside. Is known as Virat Kohli of the team Kodal. So let's see how these two batters can get their runs for their side. Played on to the deep, one bounce straight to the feet, and we get off the mark with a single. With that, the team opens their account. 1 for no loss. Over number 1, power play has been introduced. 2 overs, which is a mandatory power play where the 2 feeders are being pushed outside the 30-yard circle. Daniel, for the first time, bowling to the skipper of Kodal. Looking for the quick single. From this angle, definitely the batsman is safe in his batting crease, but let's wait and watch. The umpire going for the upstays.
So let's see what will the decision coming from the third umpire. Mr. Rajesh will be doing the and here the decision coming from the third umpire. The batsman Akshat is safe in his batting crease. At the last moment, he has dragged his back, going for the quick single, a risky single. From this angle, definitely the ball was firmly hit towards the mid-wicket position into this 30-yard circle. And Sandy was looking for the quick single. He was being well supported by the captain Akshat on the other strike, running onto the dangerous end, but he had made his way into the batting crease quite safely. Play it nicely on to the backward square leg position for a boundary. That's a much needed boundary. You cannot drift the ball onto the pads of Sandy. He is very strong toward that area. Once when the ball is being missed by the fielder who was standing slightly close to the short square leg region inside the 30-yard circle. If the ball passes from that area, it will be racing to the fence for a boundary. A good response, a good comeback by Daniel after being hammered for a boundary in the previous ball. Comes back, balls a decent line length. A much needed outed delivery coming in the over. We are into the first over of the power play. A single to keep the strike. The last ball, the runs have been taken over to the cover position. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 7 for no loss. A good start, I can say, from the bowlers of Fajir, especially Daniel, keeping a tight line length, not giving any room. One loser ball is being hammered. That's what these two batters needs to do. Just watch the loser ball. Anything above 60 plus will be definitely a pressure target for the team Fajir. So change the bowling end. We have the new bowler introduced to bowl the second over for his side. Sunville bowling to the lefty batter. Drives it down the ground. There is a protection kept on to the long on. Just a single. It doesn't matter if the runs are coming in the form of a single. The captain will be pleased. Even the supporters of Fajir. It's their home ground. They know in and out of this ground. So definitely they know that how the things get changes when you're batting in a semi-final, and that you are going to chase the target. So they know that they need to restrict the opponent team within 35 to 40 runs. A good cut by the wicketkeeper behind the stump. Not so easy to grab it when you're standing so close to the stumps. Akshat needs to keep his mind cool. Going for the switch. It could not time it. Slight fumble by the feeder over there in the cover position, getting another extra runs. Another 2 more runs adding to the account of Akshat, and the team total slowly jumping to double figure 10. Once again, going for the switch. Well cut by the fielder inside the 30-yard circle at the last moment, just getting his hand on time. It was racing like a tracer polite behind the short third man. Not so easy to do the feeding toward that direction, but the man, the youngster, have at least saved 3 runs for his side. If the ball would have passed from him, the ball would have raced to the boundary. Sunwell once again back to his bowling mark, bowling to Sandy. Sandy playing over to the deep, onto the onside. Protection kept onto the deep square leg just for another single. Five balls have been delivered. We are into the final ball. Excellent over ball by Sunwell. 5 balls, 5 runs. We are into the last ball of the power play.
And the last ball of the power play has to be reballed because the ball was slightly outside the off stick. You cannot ball those kind of a delivery to Akshat, who loves to play that cover drive. That's his favorite area. At the end, luckily, that was slightly exactly outside the off stick. White signal, extra run conceded. 7 in the scorecard in this over. The team total is on 14. And the final ball has been hammered. That one mistake done by the bowler Sunwell in the last ball, bowling a wide, getting an extra run, getting the confident batter back to the striker's end. And Sandy has finished the second over in style by hitting a 6. The over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 20 for no loss. The run rate is exactly like 10 runs per over. When the over number 1 got over, it was just a 7 runs. But when the over number 2 got over, 13 runs conceded in that over. The last ball conceding 8 runs, which was a mistake done by the bowler Stenwell. Now back into the third over, the power play has been completed. The feeder has been pushed back onto the boundary ropes. Daniel once again bowling the third over and the second over of his spell. The captain knows that he can get rid of either one of these two batters. They're back into the game. They need a wicket. And just a flake, straight to the hands of the fielder. But even the batter, Akshat, could not believe it. There was no power behind the shot. That's a mistake done by the skipper of Caudle. And he has to depart when the partnership was building up. And now we have a man walking out in the middle. It's Jason, the man, the informed. 2 batters are in the crease, Sandy and Jason. Once again, Akshat getting a start but could not carry his innings till the end. The 2 big fish are in the center, who can clear the boundary ropes quite easier. And Daniel striking in his very first ball of his spell and getting the game back into their hand. A very second ball, the batsman double-minded, wanted to go for the cover drive at the end, not offering a shot, ends with a dotted one. 4 left. They just need to play a sensible cricket in this over because the last over of Daniel did not do any mistake out in the middle because this is the crucial over. He's into the last. Then you can try to look into the rest of the bowlers in the next 3 overs. On the other end, Daniel will definitely will to pick another wicket. And Jason getting off the mark, playing on to the deep point. Will he go for the second? But at the end, they should have been happy with the single. With the help of that, a single score moves on to 21. 4 balls have been delivered in this over. Just a 1 run conceded and a important wicket of Akshat. So Daniel, 5th time. That was a chance, but it's a hard chance on his own. Bowling is not so easy to take those kind of a reflection catch. At the last moment, the ball popping out. That might be slightly disappointed by the bowler Daniel. He knew that the batter had to play that shot and he had played straight to him. At the end, the reflection going against the bowler and he has still 1 left to finish his spell in the semi-final. It ends with a dotted one. So what an excellent 2 overs bowled by Daniel. Just conceded 8 runs and picked an important wicket in his 2 overs of spell. And now here's the game for the team Cardle, because now they have to face 3 new bowlers.
Just a 1 run coming in that over number 3. So now the run rate is back to 7. They started the innings with the 7 runs per over. When the over number 2 got over, the run rate was up to 10. And now they're back into the run rate of 7 runs per over. So Justin is the man who's been asked to bowl the over number 4 for his side by his captain. And here he comes, bowling to Jason. So final 18 balls. And here's the match to be watched. Of the over completed. Fielder underneath, and that's a big wicket. This time the man has to depart earlier for his side. He knows that he has done a mistake. There's no power at all behind the shot. Just lofting it under pressure over to the long off. An excellent catch taken under pressure. The big fish, the man who got most of the runs for the team, Caudle, has to depart this time at the score of just 1 run for his side. Now whole responsibility is under the hands of Sandy. This is now the game to be watched by the rest of the batters, because every time only their top 3 batters were getting runs. Now it's a time for the rest of the batters to get some runs, get a total so that they can defend against the batting lineup of Fajir. Joel, the man, going for the switch hit. An umpire says it's far outside the off stick. A wide signal given by the umpire. You need to re-bowl that ball after picking an important wicket of Jason in the very first ball. Justin bowling slightly outside the off stick. Another wide, so 2 back-to-back wide. Gifted run will be taken. So let's see how Joel will get his innings for his side. And going for the big hit, fielder underneath, another wicket fumble. The batsman who have just walked in had to walk back to the pavilion without troubling much the scorer. The score still remains on 23. We are into the over number. We are into the 4th over. As soon as the over number 2 got over, a 20 runs partnership when it was broken in the over number 3 very first ball. In the last 8 ball, just a 3 run and 3 wickets. Can you believe it? And Danny is the new batsman now, chipping it straight over to the long on position. Another wicket fumbled, and that's the first man in the tournament of Lady Brucey to get a hat. 3 back-to-back wickets, 3 big fish back into the dugout. This is not a good sign for the team of Caudle. At the run of 20, they were the loss of 1 wicket, and now with the score of 23, they've lost 4 wickets. In 9 ball, just the 3 runs. A good comeback. Especially the credit goes to the opening bowler, Daniel, who brought the game back into the hands of a Lady of Mercy, Fajir. And a new batter with the jersey number 18, facing the bowling of going for the switch hit, umpire unmoored. Sandy, the man, with the very first ball of Jason, going for the big hit. But umpire says it's a not out, slightly having a smile on his face. It was a close call, but at the end, the score still remains on 23. Apart from those 2 wides, he has bowled wicket to wicket. That made the batters a lot of confusion in giving their wicket to the opponent. This time, playing on to the pad, whether that runs was required at this moment.
when you have just one ball left. But on the other end, the batter Sandy, he needs every ball to be faced from here on. You have 13 ball. Even if he faces 13 balls, and if he hits 3 to 4 sixes, that will also get a team into a decent target in the big semi-final. Anything above 40 plus, 50 plus. If they get rid of their top 2 batters in the power play, then the game is on for both the sides. So you're into the final ball of the over number 4. Jason has to re-ball. That's another wide. All the runs so far conceded in this over are all in a form of extras. Not even one single run coming in the bat. Every run in the over number 4 is being bowled in a form of extra. Lofted it, another wicket. That's a mistake done by Sandy. He should have played down the round, take a single, take a strike in the next over, but he wanted to go for his big hit. The wind is not blowing. That's a plus point for the bowling side. At the end, half of the side of the team Caudle are back into the dugout. 20 for no loss, and now for 25 for 5 in 4 overs. Last 2 overs was the turning point of the game. 12 balls, just 5 runs and 5 wicket. Nilesh facing the bowling of Joel. Played on to the deep of the square position. Will they go for the double? But at the end, they should be only happy with the single. They still have 11 ball. Try to get at least another 10 to 15 runs. Anything above 40 plus also can be a defendable by the bowlers. So let's see how David will carry his innings. Going for the switch hit, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind this team. Just completed his over previously, picking 4 wickets. Another extra. If you see that, out of 27, I can see that at least more than 10 runs have been considered in a form of extras itself. Yomas, I hit, going for the big hit, has to face the penalty. The ball coming well in. Before watching the ball, batsmen have lofted his bat. At the end, another wicket fumbled. At the score of 27, 6 wickets have been fumbled. Not a great sign from the team of Caudle, who were the first team to get the highest runs in the tournament. So definitely we do not want to see the first team to get the lowest total in the tournament, and that too in the big semi-final of this tournament. Lady of Mercy, Fajid Church presents Lady of Mercy Trophy 2026, which has been organized by the members of Fajid, and Fajid's team are doing excellent out in the middle. Everyone have given 100%, whether it comes in the bat, whether it comes into the fielding, whether it comes into the bowling. Everyone, a young team, have shown how important this tournament is for them. Another single coming for the team with the help of the single. The score is on 28. A run coming in the bat of Johnny, and we have Nilesh on the strikers end. There's an appeal, umpire unboard, but in the meanwhile the umpire says that's a wide. Another extra. In the last 9 runs, we can see that at least 6 wides have been bowled by the bowlers of Fajid. So far they should have completed their 6 overs
That's another wide. It goes on 30-34-6. Played down the ground, well fielded by the feeder. In the meanwhile, the batsmen have crossed for single. They should have gone for the double, but they are happy with the single. So over number 5 coming to an end after the completion of 5 overs. Scores on 31. The last 3 overs, just 11 runs conceded by the bowlers, and they have picked 6 wickets. I request the umpire to carry on the game. I request the bowler of Fajir. You have just 6 balls left, and if you can just try to complete that in a quicker fashion. It's almost, we are close to 6 o'clock. It will be very difficult for you because you'll be batting second. If the light gets darker and darker, it will not be easy for you to come out and chase the target. Prashwal now once again asking to bowl the last over for his side, and we are into the final 6 ball. And the batsman going for the switch. Huge appeal, umpire unmoored. Once again, the bowlers of Fajir doing a mistake. You cannot come in front of the umpire's reflection so that the umpire cannot give his decision. It will go against you. At the end, just a leg by signal given by the umpire. Another signal adding to the total in the form of extra. On to the mid-on, looking for the quick single. Another run taken. Every run is important for the team Caudal. Score is on 33. Final 4 balls remaining. We do not want to see another lowest total in this tournament. The team who got twice 80 plus, and in the semi-final, the batters have struggled and struggled and struggled. That's another extra, another big wide. 1+1 adding to the total. Score is on 35. In the last 15 runs, 10 runs have been conceded in the form of extra. Not a good sign from the bowlers of Fajir. They have given most of the gifted runs to the opponent team, but the runs were not coming in the bat. Once again, going for the switch, directed needed. Another ball hitting the pad. Another extra in the form of a leg by. Once again, another single conceded. This time might be there was a reflection of the bat onto the pad. If you see, the total score is so far 37 out of 37. Can you believe that 16 runs have been conceded in the form of extra? Sorry, 13 runs in the form of extra. Still 2 to go. And that's a dotted delivery, much needed dotted delivery coming from the bowling of Prajwal. So we are into the final ball of the first innings of the big semi-final match. Can we see a big 6 coming in the batter's hand? And that's a wide ball. Another hard work done by the umpire. Frequent we have seen both the umpires raising their both the hands. And he finishes with a dot ball in the final ball. So it means that the innings of the Caudal coming to an end after the completion of 6 overs. They managed to get only 38. Can you believe it? That both the times in the first match and in the quarter-final match, they got 80 plus. But in the semi-final, when the wicket of the captain Akshat getting out in the very first ball of the over number 3, it means that in the last 4 overs, they only got 18 runs, and they have given their
6 wickets, which is not a good side. You cannot depend upon only your top 3 batters. When they fails, it's a time for the rest of the batters. Even the rest of the batters could not do anything much, but they should be happy with that. The total, something to defend by their bowlers. Even 39 in the big semi-final also will be a tougher task. 36 balls, 39, which is not a tougher task for the batters of G8, but they shouldn't take the game into lightly. So 39 is the target. So let's have the 2 openers to enter the ground immediately, and also the fielders of Caudle. The Caudle are making their way out in the middle. And also we have a change in the microphone over to my co-friend. I will be doing the further commentary for the last time in this day 1 of the second innings of the first semi-final match between Caudle and Fajir. The 2 batters are walking out to the center, and over to Mr. Kiran. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ 38 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. 39ರ ಗುರಿ, 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಜೀರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಜಾಯಲ್ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸಾವಿನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು. ನೋವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಂಡ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 39ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ತವರಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿಯೂ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಜಾಯಲ್ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹುತೇಕ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶಾಲ್.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಜೈಸನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 39ರ ಗುರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಜಾಯಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಬಲಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಗೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 34 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿಗು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಯಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಡ್ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯಾನ್ ಟು ವಿಶಾಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಬಲಿಷ್ಠ 2 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯಾನ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಕರಾರುಕ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 6. ಪಂಚಿಂಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಗೂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ ಡೇವಿಡ್ ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರಗಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 7. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ
8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ತೃತೀಯ ರನ್ ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. 24 ಚೆಂಡು 32 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಕೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸೀರ್ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪಂಚಿಮ್ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ತಗಾರರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾನೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 11. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 18 ಚೆಂಡು 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯ ಡ್ಯಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4ನೇ ಓವರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಜೋಡಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್
ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18, 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟಿನ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 4 overs, score moves up to 21 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ವೀರ ಜಸ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೀಗ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ. 12 ಚೆಂಡು 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಡ್ಯಾನ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಲ್ಸನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರಿ ತನ್ಕುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಸುಂದರದರನೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಕೀ ಮ್ಯಾನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 11 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು, ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಹಚ್ಚಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಆರನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ತಂಡ ಕೊರಡೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ತಂಡ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗ ದಂಡಿಸಿರಿ ವಿಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29, 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 balls remaining, 10 to get for the victory. 7 गेंद में 10 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम फजीर. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30, 6 ಚೆಂಡು 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಜೀವದಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದಂಡುಗಾರ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು ವಿಲ್ಸನ್. 6ರ ಮುಂದೆ 9 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ವಿಲ್ಸನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31, 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 balls remaining, 8 to get for the victory, 7 for tie, 8 for victory. ಏಳನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡು 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅಕ್ಷತ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಂಡದ ನಾಯಕನು, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 4 ಚೆಂಡು 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಇದೀಗ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು.
4 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿಲ್. ಸನ್ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 30 ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ 3 balls remaining, 7 to get for 6 for tie. 3 गेंद में 7 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. 3 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ. ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಪ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓಹೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿದಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. 1 ಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಪರಾಜಿತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಕೊರಡೆಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. 3 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಾಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ. ಓ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 runs. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟನ್ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲವೇ
ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗೆ ಮುಖೇನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಉತ್ತರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು, ಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯ. ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 39ರ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಬಹುಶಃ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್, ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸೇಫ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತಂಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಓ ಬಹುಶಃ ನೋ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ +1. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡಿ ಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಗಳಿಸಿದೆ ಫಜೀರ್ ತಂಡ, 14ರ ಗುರಿ. 14 to get to enter to the semi-final match, enter to the mega final of Lady of Mercy Trophy 2026. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. 14ರ ಗುರಿ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 to get. 6 balls remaining. 14 to get for the victory. Sandy is on strike. What a match. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Kona J ground. Lot of spectators are watching in this thriller battle. What an exciting battle. Daniel to Sandy. Akshat, the skipper of Cordell, is on strike end. Sandy, the man who is in form. 14 to get for the victory to enter to the mega final of Lady of Mercy Trophy 2026. What a high voltage match this has been. Daniel to Sandy. Right arm around the wicket. To the left-hander batter Sandy. This time drifted down the leg stump, and it's a very poor start from the bowler, and extra has been conceded here. Score moves up to 1 on the board. Again Daniel to Sandy. This time wanted to go for the expensive right towards onside region. Turns away, run out. Opportunity which is created in the form of a run out. And misunderstanding between the wicket, hesitation between the wicket, anxiety between the wicket, that pays the penalty for it. Wanted to go unnecessary risky run. So it's a big wicket down. It's a big wicket down. Score remains only 1 on the board. Still battling hard for the victory. Still team Cordell, they are searching for the right track here. What a battle. What a great match. What a great match so far in this day 1. The new batter, Joel. After departure of the Sandy, is the arrival of the new batter, Joel. 5 balls remaining. 13 more runs needed. That means a couple of boundaries or sixes needed to bounce back in this particular super over thriller. And now Akshat is on strike. Skipper of Cordell is on strike. Can he become the savior? Let's wait and see. This time played nicely. That's a glorious cover drive from Akshat. And ball raising to the fence for 4 runs.
Oh, what a match this has been. The score moves up to 5 on the board. That means 8 more runs are away from the victory in the remaining 4 deliveries. That means each and every ball they need to get at least a couple of runs to win this match. What a fabulous match. What a phenomenal match. So make a pardon. 9 to get for the victory. That means the 4 balls remaining. 9 to get for the victory. Daniel to Akshat. Right arm around the wicket to the right hand batter Akshat. All eyes on Akshat as being as a skipper, always leading from the front, is a backbone, is a key man, is a trump card of the team. Cordell, technically well-sounded player. Akshat is on strike. This time played nicely straight down the ground towards a deep long off region, and satisfied with a single here. With that single, score moves up to 6 on the board. 8 more runs needed in the remaining 3 deliveries. That means 1 6 or 1 boundary needed to change the complexion of this particular super over thriller. What an interesting battle. 3 balls remaining. 8 to get for the victory. 7 for tie. 8 for victory. Again, innovative stroke comes to the ball, raising to the fence towards the deep backward square leg region. 1 complete call of a second, so a couple of runs added to the board. Score moves up to 8 on the board. 2 balls remaining. 6 more runs needed to win this match. 2 balls remaining. 6 more runs needed to win this match. What an exciting battle. Lot of spectators watching in this thriller one. If this match is ended with a tie, winners will be decided based on the toss. ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ. This time played nicely towards the deep mid wicket region. Satisfied with a single call of a second. Oh my goodness, oh my goodness. Chance ever and out, and it's all over. It's a comprehensive victory. Celebration begins here. It's a home team. Congratulations team Fajir. Finally they won the match. What a great match. What a great match. And finally Fajir won the battle against Cordell in this semi-final through this super over. Congratulations team Fajir. And it's an all-rounder performance from Justin with the ball. The man who picked up 4 wickets, and with the bat, the man who scored 11 runs, and in the super overs, including that boundary, 7 runs. So, as the man of the match award goes to Justin from Fajir. Congratulations Fajir, congratulations Justin, and all the best for the tomorrow's grand finale. So, thank you one and all.